Fatalafatu se whapoponga telefou le video Samoa i le nei asolua. Ina ua tatala whai te toa o si amani i tangata suru whai sa sosora ese mai le taua i sa sae tūri tonu, o whai roe to tere tangata nanga i atu mai suria na i roa seisi lava atunu. Sa i ai o latou whale, maua mga luenga ma amata i o latou ainga i si amani. Pei tai laili poti la tamai le CNN wa ta wai, e fōringa wa yeisa tūranga le mautonu le mata upule nei e whatatau ia i latou ia, ina ua whai noe le whainga malo si amani wa wha malo sia, nona tūranga i le mata upu e whatatau i tangata whaimalanga atu le atunu, e meisa le manatu o le teimi, wa te tauna toe fo i le toa tele i o latou atunu ma ainga. Pai mai le BBC o le teimi na amata taunu o tuai tangata mai suria i Siamani o le teimi o tūre mai le taitai o Siamani o Angela Merkel, pei tai o le taitai fōwa. Amalo atu le ngā rurua e usi mai ala whaafafonga i telefo o le Radio Samoa. Momo atu mai Pakistan e to se fulu lua ua maririu, ma le siria le lua se fulu o manunu ai le whaalabilave le tura i mai le laumua o Pakistan o Islamabad, vai mai o se tasi o whaalabilave tu ngā, whaapapomu pule i leola, wa fia i le aturu ai mai sere a ailea i le lata le lua se fulu o tausanga. Riputia le CNN o le vaenga le jiua, Jamaat ul Ara, o se vaenga le Taliban na Pakistan leolo o ta ua o latou, na whaatiroina le oswhainga. O lo matua i whaitio ina le presidente o le atunu o Asif Ali Zadari, le whaalabilawe na tupu tonu i tafutafane o le whale whaamasino o le atunu. Tupu le whaalabilawe se no whanga pisi o le ai i sei tu malo e tele i ei ofisa o le malo. Whai mai le CNN au noa mani whaamaoninga na tuwane ma tuua ia sao lava le palemi o Pakistan se vaenga whaatupu whaalabilawe i initia whapeo lātou o whaatiroina leo o swainga peitai na te te e malo si mai iei initia. Tau whai roane ofisa na malo saina ma Amerika lo lātou whaitio ina o le vaenga na whaatupuina lea whaalabilawe ta ua o se li ina nga iane le no whanga lea ma whaapa ai le pomu i tutonu o se ta vale maariri wai matangata e peo na ta ua. O lo whaia su esuenga i le atoanga o le whaalabilawe pe una li putia. I Thailand, whaelo mai a Thailand i li pote le BBC, o lātou tau fia le tu maure whaatinoina o le peace deal, po le madiang o le whire Musa whaia ma Cambodia, e whaatatau i o lātou a oi, a le whatu a lua wa yaso talo na whaia, ma sa au fiai ma le presidente o Amerika Donald Trump. O le whaasisilanga o whaia mai a Thailand i le maea, o le manu o ana fita se whaalamlawe na tupu i le maina, lata i le tua oi ma Sisaket Province, e peona whaamaria mai se so upo le malo. Pai mai Cambodia o lātou, o lo tu mau pero lātou nau le marienga lea, ia whaatu mawina, mai manastu o i e mawai se whire mū, i le mai o le telo le mau bevesi sa tura i mai le tua oi o atunu e lua, i tausanga wato nai. Pai mai sa tu e whailo ana se whina ngalo le whainga malo a Pertania le mata upu le bao le BBC ma Donald Trump le ua whaafefe ane o le a ave i le tūla whono le BBC o no se mata upu e whaatatau se whaasala na whaia i le teime le whainga palo talua whelua se folu whaatulanga i e whaia se whaamtalanga le whailau tuse le tunu Lisa Nandy whaatatau le mata upu le le House of Commons bei ta i e fōringa o to e tau fia le tūlanga mo le teminei. O le mata upu le watu ina ane ai wha mawaenga mai le wha tonu sa iai o le BBC, wha atasi ma le wha lulunga le vaenga o telefou, ma wha ato ese fo i le BBC le wha le tonu le wha tino ina le au onanga, le olo ufeta ua ina na sui iai pe edit i se vaenga o le launga Donald Trump. O le mata upu o tu ina ai wha mawaenga i la ua ia pe o na ta ua, e wha mai le wha tonu le BBC ua wha mawaenga i o Tim Davey, e ui le tūranga o tūra i mai, ai au lava na whina upea le BBC mo ana tū stala, e ui le tele o le mau whaitionga o whalongoina. O le vaenga le leipa o lo i le malo, lo la tūranga o lango le BBC, ai lo whaiani whaamtalanga e tua i ai Trump, ma lo papa ai pere to tele po le atonu le wha i unga, o le ai lea mata upo. I New Caledonia o le Minister mai Wharani, le Overseas Minister Naima Mautou, o Asia sene nei i New Caledonia i lana urua i malanga i lona tauwhinga lea, ma wali putia le whatatele ina o popolenga i lea tunu, o no tala noanga i mata upu whaapolkiki o lo o aunga i aile nei whai ngā malanga.
Ta ua whatoa wha mai ar whainga malanga i daso sifuru whaona māsina nei, ma ua whaia whainua inga ma se vaenga tele o le panel o mata upu wha polkiki wha pelta mau a ingo le tunu ma isi popolenga o lo o aria e wha tatau lona lumanai. O lea whonu tanga na wha leo aila ngona o lau whai pisinisi ma ila tau i upu whai o malo, wha peta i tai wha pisinisi e wha tatau i le lumanai o New Caledonia e mai se reanga i atu le tausanga fau. Whai mai le minista o lana fuafuanga o lo iai o le whaalongolongo mua o na whatoa tali ai lea. Ma le tala muli o le vai asa nei ua whatau nu uai au stadia le whamoe le roadshow a Samoa luafe lua lima e au fiai se te tolu Queenslandi me le pone masini i New South Wales. O le whamoe le roadshow o le whaalau loa o Samoa ma o se tau mo whainga o lo ngā rua whatasiai le Samoa Tourism Authority ma ana pa anga whaapisinisi mo le whamoe whaalau loa tūlanga tau i whainga malanga e meise o awa noa ma au onanga o tautua o lo o whoina i le atunu. Se tau mwhainga fo i ro ngā lue whatasei le ofisa o tangata tā whau mai moatu i Samoa, ma au onanga tau whataua inga i Australia, ai le ngata i leo company wa alele, o le au whaasalalau maisi, i a sāna whaamalo sia whainga whaapaanga mo le whaalau loa tili o Samoa, i le lalolangi whaapea foi, ma ona si o manga, malana maasani o le tali malo. O le pōna whaatonu ai le whaamoe Brisbane, to o tele na awa iai, whaasoro mai i mere pone i le aso, ma whaai umai ai i sini i le aso a tai ao. O le sui o le Samoa Tourism Authority Australia nei, a niwa tu le tufunga Nicole, na ia whaai loa o le naunau tainga, ia whaalau loa atiri lo tātou atunuu ai maise o au nanga o lo tautuaina le pa au atu turisi ma tangata tā whawhau atu i Samoa. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua, lima whāwalu. Awa ni MC a whaasara launga tu sa aula Radio Samoa le tamana sanga teito fitu ale Malisi Pacific International Sevens. E le aso se fulu ma le 5 o Novemba, mai le malanta alo le Manuka Rovers i mangele mai le iwa le tai au. Loa se fulu au malo losi o le awhina wina le siampini o le nei fwoi tau sanga, manu au mai Samoa, wha au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe loa se fulu ma le 5. Awa ni MC a lunga le YouTube o le Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom. Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina i le olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Lua Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana i le ovalu selau, found on lua, ono lua tasi. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu, amo. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te
fia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuku o te nofo ai e wha pe fea na ngalo atu o e lewa ai Samoa o le penina o te fia iai hangi mai se matani e momoli atu ai Samoa matalasi Angi mai se matani E momoli atu ai Oku alofai la Samoa matalasi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo i o le sila mai moa. Samoa le atunu pele le nei fo i aua uli o le aso lulu, o le o ngā tutonu ngā le mu o le nei fo i vai aso ngā lue. O le aso sfulma le lua o Novema, lua afe lua sfulma le lima, se fulu minute wa te aile tu lai wha, tawalunga tuai i a tātou tala. I mea lo tutupu i le Pasifika, New Zealand Australia, ia whapea fo i isi atunu o le lalangi. Tā pena ina e le sui o le Radio Samoa mai Sydney, Australia. Le te mai tai ia Miriama po mare alalatoa. Le nganga fia ma le nganga whaalalo i fia whaatalofa mo whalofa ia te oe le pa ia mawalunga le atunu pele i le nei fo i au auli o le aso lulu. Ua tūla lata i le manawa o ngā luenga. Le tū ua a onga. Ai maise o le nganga ifo Faiva o le atunu. Po whea lava le tafa. Lo no pia i ai Samoa i tu e fio le lalulangi. Ia, o lea ua aso lulu i New Zealand i au kilani nei. Ia, te le lopo lea le aso o lea le taimi i le i tu langi o lo e lalamba papa awai. Ia, ai o le mea e tasi. O le taimi o le manawa o ngā luenga, ia mo tā pena fo i tangata. E saini le card, kiliki le card, ia mai alu lo tō fale. Ia, o le tala o le tau i New Zealand ei, ai wisa i Auckilani. Whai asi te tele o ti munga. Ia, ai le o toi malulu tele, le o malosi se angi o le matangi. A lo o iai ia le mawhanawhana. Ia ui na le o sulu ia le la. Ai ui o lea. Whaatalofa ia te o iai se teimi o na whawau leo le whaatalofa ma le o whalofa i le atunu. Ai o no le tātou teimi e tuli taboe. O lea ua whio mai ia fofonga fo i o le tātou polokalamea. Le malu i fale i vai aso te itasi. A malu i fale, ia, e malu fo i fafu. Ai o le mea moria, o le talandoanga, ina ia maua, le sila fia e le atunu. O mea pui ai, i le ngata, o le tangata, o fale, o ainga, ia ma le anga i lumai. Mese fo i le soifua maloloina. A tātou amata bea, i le mata upu o le insurance, ia, pe o le pokalame fo i le pui ai i tātou. Au no tupu se whaalawelawe. Ai ua e tā pena. O iei se tupe fo le tu i au tafa. E tua i eile tina o le ainga ma le whanau. Pea te ua whafose i o le tupu se mea i a te oi. A le ma i mawaile so i fuwa. Ia ai po le malosi fo i wale o toi mawhai e o e toi aloi. Whaile ngā luenga. E tausi ai le ainga. Ia ma whaatino isi fuanga. Uma. O leo ua whaatasi mai i leo so ia Matt Luatua, mai le tātou whaalapu putonga ua whaingoina. O le Advice for Life. E mwhai o na watu wai whautuanga le leimo oe. Ia, pe a tātou tala noa fo i le mata upu. O le life insurance, ia, po le income insurance, po le house insurance, o mea umala whapena. Ia, o le nganga whaalalo, ma le nganga whaaftai, whaatalofa i lau sunga Matt Luatua, ia fio bai le tapol kalame o le malu i fale i le dei fo i aso lulu malole e soifua manuia malo lava le soifua manuia lo fionga savea ia me se fo ile fa fonga le kungu fa fonga mai le ni tula malo fa ftai mo le abnoa ia fa ftai fo i mo le taimi ua tātou e wheloa i fo i le anga le leio le atua
manatu o lo manuia o le uso vai atu o mamalu mo taulangi la mai ia le lava yaso ma le fai unga fo ia se a mato fo ile dei vai yaso ya ma ngai fo le bisi fo le vai aso bisi fo le vai aso ke le fo I when a worker you have to get through saongi o ke au mo le kausanga so ia o bisi fo I fa lava mo le ava no fa mo swangi ta poi fa lava savea o ke le fo ngaka o client o vili mai lo polame ta lava Malo fa ta u tele le fa fonga le tunu ia le tulanga e mana o mia ai nei to ai ngaf so soni ai me se le por kalame o le life insurance ta o mai le bele ta o le health insurance ia por le health scheme foi e fa fe ona benefiti tanga to le kalesia pe o ia se foi fe au o manatu o te tau na fa so poloa le taua o le life insurance por le health insurance ia manuia fo I tangata o le kalesia wa o le talasa o amet e le se fai fe au na te fia tausia se au loto e mama I tangata ke le o mai le loko ia koe le fo I mangi ia lofa e fai pa fai o la e mama I manu no fo le fale se sa o do ye la tu e fo la o le nei ma lo la ta o le fili ma lo la ia o le group health insurance a fai more than sfulu lima kangaka le loku, most of the loku over le lima sfulu se lau kangaka So me tauanga, it has to be over sfulu lima kangaka. E din e mawhainga whaile group health insurance o langa winga. If the loku, da kia kongo whawhi au, a whiawhira ko e whaise group health insurance for the loku, le au loku. E kawa u makangaka le au loku, kusa pea mai, kusa pea kelenga se ngase, pea mamafa kele, pea ula ula, pea kelenga se ngase kumau, it doesn't matter. The good thing about the group insurance, e kaulia, e cover, there's no medical assessment. It's all covered straight away. But what me, e ko kongi le loku. As long as the church, the whawhiau, the kia kongo, the leadership are happy to ko kongi it, then e cover uma e kangaka le reo loku for ka oko, surgery, for mai, specialist, me ngai kaunga. And the most taua thing, ele umil whakari le hospital, because it goes straight to the private hospital. So it's a very quick process. E wavienga and a sinka ngakai fixed up straight away, back to work, back home. So very taua. So I can give quotes on churches when it comes to group health insurance for all the members. So yeah, very taua. It's the same as work. I can do the same for work as well. Yeah. Al me tolu ana le na tau fesilia tuai. Pe tai tu sala male health group insurance fo le malia ia le pulenga fo le o se fale fenga wenga. La tu se fa le la wa tu sala Tu sala le, it's the same thing. So I can do the same thing for the Radio Samoa, for factory, for Pack and Save. So single winga, it's the same thing. Yeah, as long as it over to sfuma lima tangata fia pe moa. Yoi, sa o le yes. Le tau ta talendo le tau tele le ia le mele o le life and trauma insurance o le ale tau o me ia lua. Ta hua tele because o ko kele ka ngaka I kungu ngai le se life insurance ma le se trauma insurance. So kupulo se falave. Yeah. Polonga ele ainga ya lufaingi loans ya look for the coupe, find the money e kokongi ele funeral faile life insurance ele konka kele ole meta a kupulo se fala ve fa fose the life insurance money kokongi a ko coupe kokongi ele funeral pay off kalafus, leave some money for the ainga for the family is very better option than getting a loan. So that's life insurance or the trauma insurance. Ko kele ka diagnose with ngase le po le cancers e kele ko nga cancers ke diagnose ka ko. It's very common. Strokes, heart attack, heart disease. There's lots of fast food ko nga mai. So the trauma insurance it pay out pa mo ngi ngase fa penga. So in that way ki nga inga oil ma fanga wenga over le kausanga le off work because of the mai. The trauma insurance it pays out le kupe lump sum.
It's a lump sum payment to your bank account. E cover e loko kongi for 1 year o masalo e lua kausanga. So I taua ke lele life insurance and trauma insurance. Ele kong ka kele. I can help tailor the price to fit your budget. E whengu fie. So it's me yait. So yeah, very taua those two makaupus. Malo whaafteitele lava Matt Luatua o le whaafongafonga mai o le atunu. Lai tu te sila atu lunga le tātou screen. O lo iai le swafa o le sunga. Matt Luatua, Advice for Life. La loane na iai le tātou telefoni o le o lua fitu. Valu tolu fitu. Valu tolu iwa. Tasi fitu, tasi wha. Whamulbole wane sau peni. Ia tusi le ilunga se pepa fa mau ilunga o le TV po o luma fo o le pusa aisa e te mafau ia i le numera ia ma e wala auloa e sili mo le sunga ia Matt Luatua mo was appointment te lua tala noa ai o ala nisi o company nai te loa e le lei tele o lo o tau ngā lua whaatasi e mawhai ona e whautuoi nai i o tātou tangata e whaonga. Yes, man, even silly severe. Well, let's see, our clients in the bank. The bank federal life insurance. I call if I would decline the life insurance to the bank because we'll kill it for ingasi. Really, those things my out of my we try the bank. I will fight. I said I will pull it. The good thing about longer wing or all the broker insurance broker, I use Lima insurance companies. If I paying at the so AIA, Astron, Fidelity, Partners Life. Machab Insurance. So I go to 5 insurance company. After my list insurance company, my fight. Yeah, I'll list insurance company try my list insurance for pinga. So I don't just use one. So it's a overall service. But I can try all the different companies in my solution, to help you. But I'm also insurance in the bank. And also I can compare the prices because the bank one might be a little bit conka. I do the insurance company if the price in the bank. So I can help tailor it down to shoot you in case it conka get low insurance with the bank. That's why it's our way fairly review. Make sure you got the right cover. Make sure low cover, premium, so 5 insurance companies have found out. Malo. O le sia fautuanga ina ia whamanatu le atunu o oe o la ua iai a latu insurance ai pe o whaisi taunga tau premiums fo i lea i le tausanga. Pa ia po pei meni fo i. O le alau fautuanga le masani o na au mai e ta ua tele. Awane i cancel ina. Ai e wala au atu e o mai e toi tilo ma review ia ma vai e downsize ia lea. Sao loa iai. Yes, so they downsize. I want to cancel from the mole. I have Faiva cancel because we're missing a payment. I miss it payment. Cancel or insurance company low cover. Yeah, really settle my out straight away if I see cover full before. Ke ukupusi me out. So very taua. O Polkalambe ia lo whanga solo mautou whiloa ia I fo ile matangata ma clients fo ia wala watu. E whawhia no tau whiloa I matangata whato a iei lo se tau tonga mautu fo ile langutonu a ia le lua mataupu. Hei whisiri. O le first meeting, if I lot disclosure statement from makala malo fees, elengi fees, kokongi, it's a free service. My disclosure, privacy, everything explained in the first meeting. Well, the first meeting, I just take information and in aloloa ulfale fellow report, send it to my insurance admin manager. Molo report maybe the next week or 2 weeks later. Go like with a second meeting, explain everything, show the prices. Then we do the application. Then I come back for the 3rd meeting, sometimes 4th meeting. So LFA paying a lekasiali meeting ule mafai because we're strict kula fongo. Menga e masalo salwa isi o clients ya because ngaka fale afali kula saingi first meeting ya feel really ngaka never heard of them again. Our local kongi me maybe they masalo ke may maukupe. But I always explain to them the proper process. One meeting is strict kula fongo now with the insurance ombudsman and financial markets authority. So it's like a 6-step process now. It's a very comprehensive process. So it's very good. It protects me and it protects my clients as well. So it's not just one meeting. It's a lot of meetings, and I email everything to them as well.
so they can see everything is done properly. Very taua, very taua. Taua tele nā, establish ai ele whātutuanga ma le trust between you and your client. And not only that, ia mauti noa le lei. E mālama i fo e mai au na saini le policy a la ua matua I mālama le lei. Mālama. Thank you. Le numero telefoni le sunga ia Matt lua tua o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Pafte le Matt. Ia, tala muri mai le sunga ia na tātou mawai ai le nei au ulio le salulu. Ia, whaftai lava sa vea, whaftai lava mole ava noa. Ai whamanui lava lea tua tiuti ma Faiva I lo proclame. Ai ka ko whiro wai next week to lo I'm in the car le alu la appointment sorry is a bit rushed today but whaftai lava mole ava noa le nei afiafi ali sa vea. Whaftai tele lava uso tātou whai whasifo ia. Ia le nā, Matt tua soifua ia o le telefoni e te maua iai o le o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Toi whafonga lubera le nā o tolu o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. O le ua lua sifurmal fitu minute wa te aile tu lai fa. Ia, a ua se malie mai fo I le sa o le sunga ia Thomas le I kamuta faufale ia le ngata le lale le tele ai matua ia ta mai mama lama le lei I lana ngaluenga ia bona tiute ia mai o to telefo ia le mamalo le tatu o tunu ia ua vala au fo ia I mafaunga ina lana au onanga malana tutua fatalo fatu le sunga Thomas malole soifo manuia alo fo ile ngalulu le nei aso mole faalwa Tai lava severe fa malo tia tia uso. Hello Fionga severe, thank you very much for having me on here. It's always a pleasure to come and have a chat with you and to everyone listening, talofa. And I look forward to sharing some knowledge today. Thank you. Wonderful stuff. And you know what? What a wonderful time to actually meet you in person. Physically, and you're a very handsome man, and nice to meet your wife and also your young, beautiful daughter. And what a way to meet, my brother. Yeah, it was great to meet you finally, Severe. Obviously, you have a beautiful family as well, so we're very blessed, So grateful to have the opportunity, and you're not so bad yourself, my brother. You're not so bad yourself. Yeah. Maliu mai o matala mai au I le tāpora kalambe nei whamboe ia o lo manuia oe male ainga e mese foi le lauola usi le lei o lau atina e male pisinisi. Tātala noa, o iai nisi o lo mwhai o la vala au atu pea ia ma whaonga le telefoni e vala au atu ai ia ma talatala noa atu fo I e tusa malau ngā luenga malau tautua male whaatinoina o le company, o le Builders Blueprint I au kilani New Zealand nei. Yeah, there's a lot of people. A lot of them have a lot of questions. Telefoi fasili o nai matua ma nai tama tina matua, and I always try my best to answer all of the calls. There's been so many calls lately. There's been about 3 families that we're going to be working with very soon. They found us through the radio. Wow! So it's been great. And we're about to start their projects. We're fully booked this year, so we're going to start their projects early next year. Malo, vavtai. Ole nei. Ole merna out of vavtai because quite a few of them will call me, and I gladly give them your number so that they can get in touch with you, my brother Thomas. Ilea lava pisinisi ma le company o le building industry o le tele I ofisuia inga I le taimi sui fo I tu la fono ya e maisela ya o le toe fauina la o sisi tama I fale fo lea a second dwelling behind your house fa pe o le tele o le fale o le fulu square meter anga ilunga e va fe o criteria o ia le fata o tongo o tu la fono ma policies e tawo ia le fatino le ngaluenga lea. Yeah, for time severe. So this topic is still it's still in discussion,
Yeah, lo umana pasia mai for the first reading, for my government, you can now build 70 square meter without building consent, but you still need to do a PIM, which is still like doing a consent, but you're not really doing a consent in a way. Yeah. So you still have to let council know that you're about to build another dwelling. You still have to do it with LBP. It has to be a licensed building practitioner, and a qualified building practitioner would be better than an LBP. You still have to follow the zoning requirements as well. So, for example, in your area, there will be certain setbacks from the boundary. So, for example, in Aufale, I've got a pretty decent section, so I can definitely put a minor dwelling at the back there. But for some families, you might not be able to, even though they say that you can build a 70 square meter, but there's still a lot of fine print in there. So the government hasn't really confirmed all of it yet. It's still up in the air right now, and they think they'll roll it out in the new year. So I know that everyone's very excited, and a lot of people have been calling me about it, but I still tell them that is not happening yet. You're better off still going for building consent right now because it's safer. Yeah. Otherwise, if you do it yourself, you might run into some issues later on when you try and do it. You still have to pay what we call a development contribution. So le mea nga a faisisi fale lunga lo section, you have to pay the contribution nga for the development to council. Right. Right. And that's calculated depending ile ke leo lo fale. For example, we're building a minor dwelling. It's a pretty big minor dwelling. It's a pretty big house in Otara for Pasiaingale, a very beautiful family. And we calculated their development contribution, and that came to about 22,000 extra on top of the build cost. So those are all the little numbers that people don't understand, because people just see advertisements online where people say, 2,500 per square meter or 2,800 per square meter. The overall cost of the full construction, which is council, consultants, when you sit down with And that builders. company and builders and everyone involved, and you sit down and you put all of it together, it's actually not 2,500 per square meter. It's more like 4,500 per square meter, including all of these, consultants and other fees that are hidden from the public. So these minor dwellings, are they self-contained and maintained? Yeah. So there's a minor dwelling. There's a minor dwelling where you build a self-contained minor dwelling. What's the Faleui. Yeah, or the bathroom, or the toilet, right? So there's also there. So it has it's a little house. So that's why it's called a minor dwelling. It's a smaller dwelling. For a little kitchen, a little bathroom, everything's in there for you. Right. You can use it as a second income, or no for your mom and dad and they don't want to go live at the big house. A lot of Balangi where they go and live in retirement homes, but I think for us Pacifica, that's not really an option for us. We like them close by for our children. So it's important for us to have our inga close. Yeah. So that's why I talk to people and I say, look, sometimes it's better, instead of you building a minor dwelling, it might be more cost savings involved if you just put your a movable dwelling, transportable home, because you avoid all of the council costs. You avoid a lot of it. I know it's still on wheels, and a lot of people are like, but I have to empty the tank and stuff. But it's like half the price of building it through council. So there's cost savings. That's why it's important to talk about the budget severe. Yeah. Because everyone wants the Ferrari, but sometimes the Ferrari is too expensive, so we stick with the Lexus or the Toyota, Lelei whaka solo Samoa le batalonga foi muleli fofale le sunga Thomas
o le numera le na o lo ilunga le tātou screen. O lua tasi lima valu tolu ono wha mawane le peni, ia matu uru se mea po lunga le pusa aisa, e whaingo fio ne aluatu a meise o tau ta mamti na matua i ua malolo retire, o lo iaina i o tau se leni o lo posi ma wha moe mo le lumanai, i mona i a tau whanau, ia po whanau fo i a tau whanau. Te lele section i tu o le whale, e te mana o e whaise me ia nofo la lata mai ai ia lau whanau. Ia, mau tō maua i pēle nā whasota inga. Now, you know, Tom, o le ale tā ua, pe fia fo i se me sefe ele a inga mai le facilitingi o se pe mita fo le mai le council or any consent from the council. How much would the family be actually saving or better for them in terms of spending? Yeah, you could save up to $50,000. That's always the matrix that we work with all the consultants. Most consultants they're pretty expensive, and I don't lie about that when it comes to the planning stage, because all they see is they hear stories from people, or when they talk about people TV or something, and I know because I've just done TV, so I know that what you see on TV is not the full picture of what the overall cost is of a build. So there's so many things that you can save on, and if we can try our best, especially if it's a consultation, I always try my best to talk to them and say, hey, if we can avoid using so many consultants and we try our best to keep what you have and just extend the deck outside, maybe put a transportable home outside, or many ways to try and cut costs with paying other people and keep your money in for the actual renovation of your house, that is the best option for you. Because when they start to see, if you're an architect, if you're an engineer, if you're a geotech engineer, if you're a land surveyor, and that's just the initial part of construction. In the beginning. Part there, when we start the actual construction and we're going through council, then those consultants come back, a few of them, to do what we call inspections. So inspections of council, which you get charged for, and then you also have inspections with the consultants, or the engineer, or the geotech. So for ile kama faile ba fause mane dwelling or le level fale, we need to call what we call a sitting certificate, where we put the surveyor comes and confirms it, le datum pole height or le fale to boundary, everything like that. So all of those costs added up, it's quite a lot of money. So it ends up being like $50,000-$60,000 that you can spend it go fale for your So if we can avoid it, and obviously without breaking the law with the building code, then that's always a better option. Le noa o le company o le Builders Blueprint New Zealand, le telefoni le na le sunga a Thomas o le All Watasi lima valu tolu ono farm. I lau company, Builders Blueprint New Zealand. Masadi o na whai ma e tango wha malama le tangata ia le tūlanga o whengainga ia le a seinia a pre-construction agreement or a contract e mafua se auna e whaia le mea le ina ia malama manino tangata i le ngaruenga ma lau tō wā whenga iai. That's a great question. The reason why I have a process I put in place where we have a pre-building agreement or a pre-construction agreement is so that it's malama on all of the costs involved in the beginning with all of the consultants. Now, a lot of people, or so many companies out there, they'll just put all of those numbers together, all into one, which makes some people feel better, I guess. But for us, for me, Malok Company, I like to show you what you're paying. So, okay, this engineer this much, architect this much, council this much, and then you can see the breakdown. So in the pre-construction, there's pre-construction cost that's involved. For example, from our team, we have to pay the kusiaka to do what we call a concept. So we can so you can see, okay, what is it going to look like?
because a lot of people call me and they ask me, how much is it for this? How much is it for this? And I say, you can't compare one tomato to another tomato. You just don't know until we see the liaka in front of us. How many rooms you're going to add? How big is your kitchen? Is your kitchen a Ferrari kitchen or a Toyota kitchen? Is your flooring a certain type? Do you want laminate? Do you want glued? Tiles? Do you want grip trade? Do you want gloss? Do you want 400 by? There's so much information that's involved in that stage of the build that we need to go through. That's why I always say, Severe, like when you work with us, I don't rush that process. The reason why I'm able to guarantee or give a fixed price, well, as much as I can, the fixed price guarantee is because we go through this process bit by bit. Umakulia, then we go to this stage, and at least you know in the beginning what it's going to cost you. Also, with the banks, Severe, they like to see costs separated, and because we are like a consultant type business as well. Our team, I have my own in-house quantity surveyor that works for the company, and he does what we call a feasibility report. Right. After your phase of development, you get what we call a feasibility report, Right. and we provide that to you. And banks like seeing that report broken down. So it's like another accountant talking to another accountant. They like to talk like that. So the numbers don't lie. Yeah. Malo, eselita uwatele. It builds up the trust within our people and your clientele because they know you have no hidden cost and you're explaining everything right from the start and the outset. Yeah, over tatu tangata au na malama lamba le semea. Yeah, if I go feel no to nga lue mai lanto. A lot of winga. So you can go to a breakdown mai tango fa matala le tangata. O le ale cost, o le ale tau o le whainga, o le square meter e tasi o le ngā luenga ato lea le a whatino ne. Yeah, for time of city severe. So the square meter rate, the reason why that is very dangerous, le mele square meter rate, but not based on fixed prices from all the trades, is square meter rate is like a guesstimate. When people say to you 2,200, 2,500, and I see in the industry right now there's a lot of very desperate builders at the moment, so you got to be careful. And I always warn our people, if I get here during this time, because the economy is it's finding it hard right now in the trade, and there's a lot of people or a lot of builders looking for work, and I get a call nearly every day for some of our usos out there that are looking for some work, and I try my best to facilitate and help them and all our guys out. But it's important that you understand that a square meter rate is only a guesstimate. And when we come and do a feasibility report, we don't do it based on a square meter rate, but more based around fixed prices from our trades. That's why for the consultation, I bring my team after the initial consultation. I bring everyone to site. I bring my electrician, my plumber, my plasterer, my painter, my tiler. I bring all of them to have a look at the house. Then we get a price. And then once we get the full price together, then I can say to the client, your build is about this much per square meter. Langalo umanga add umaya cost involved for the build. Right. Malo, Awa lai whanonga longo mai nei, ia na i o tātou tamam, tina mātu malo lo retire. Malo lo pensione. O nisi o lātou o whanonga longo mai. O lo o iaia lātou se leni sa whaputu mai le telo tau sanga. O lo o tau wa ai. Po o ai e mawhai ona lātou invest ai ma o mai e whaatino lātou ngalwenga. Now, I lo to mai ma lo wanga wa, low experience will live on ai le whaatino ino ngalwenga le o le whauino whale. Is it cheaper e tau ngofi atu le whai o se, le wha o popo o se potu se tasi wala umna o le tama. Whaini potu se tasi pe lua pe e tau ngofi atu le matua I whai o se separate dwelling I ese mai le whale leo o iai neo le tau whaapipi I pe whai se renovation or even adding a room or two. Time facility, that's a great question, Severe. It is always cheaper to extend or move walls around in your house than building another dwelling on your section. Right. It is cheaper
in terms about if you're going to go through council, this is a better option, doing an extension, or just sometimes if you they don't understand when they look at their house, they think, oh, my house is small. But it's not, the house is not small, it's just the way it's been built back in 1980s or the 1960s. They built it a simple way. But if you just move a couple of walls, we can actually grow the room sizes. That's why it's important, Van and Nufo Lalo, and you identify the needs first. What do you need right now? And then after the need, wants, but you can get your Ferrari at the front after, but first let's focus on what you need and based around your budget. So it is definitely more cost savings involved if you just extend or move a few walls around inside rather than doing a minor dwelling because of that development contribution that I mentioned before. That is fantastic. Ile whaalonga vai ana I tamam tina mātutua. Ai le leia lo toval au I le li I kamuta, le li faufale le sunga Thomas I lan telefoni le na ua I lunga le screen, all watasi lima balu, tolu ono fa. Brother, thank you so much for your time. Always looking forward, to sharing your knowledge with our people out there. Manatua numero na tusilalo all watasi lima balu, tolu ono fa. Before final words from you, my brother, thank you for sponsoring the girls, the Tifa Imoana girls that went down to Christchurch to for the Pacific Festival, and they really did enjoy that and want to thank you for your help and your assistance in that matter. Thank you so much, and God bless, my brother. Thank you so much, Savia. It's always a pleasure to be on here with you and to share and just to have a chat about, what we do. And obviously, Savia, anytime you guys need anything, just always reach out. I'm always here to help in any way I can, and to clarify things. And God bless you, brother, always. Thank you so much for the love and support, always. Okay, then. Whaftai tele lau sugaleri kamuta, Thomas, all watasi, lima valu, tolu ono wha, and enjoy the rest of the week, brother. Hope to catch up at some point in the future. Whasoifua ia. Soifua 11. Sunga Thomas, leli I kamuta, e te maua le telefoni, all watasi, lima valu, tolu ono wha, whataova aia le istangata butala vau tele. Ai maua lunga tele o na wha e longa mo na tamai. I le tūlanga o le whauina o se whale, ia po le toi whaale leia o se maunta, whao popo, the extension, ia po se whale fawfo I tu atu le whale tuaile nā, o lo iai o le family home, ta mam tina mātua wala au telefoni le nā. Thomas, I le all watasi, lima valu, tolu ono wha. Ia, hale ua toi svulma lua minute o le tale o le tu la e lima, wha mai antuai ia le nā fo I Port Kalambe, o le malu I fale, whaafteitele atu fo I le fale tua ia emele palambo, ia malana fo I au nanga male tautua o le malu I fale. E se teibi o na watu leo le telefoni o le fale tua, ia whaaftei atu fo I le ftalenga ia whungabua, se umanu Francis Joane malana au nanga male tautua, le nei aso, aru sa oso le fale. Ele na... Ia, ai whaua woi le whaatalofa I le pa ia maulunga o le atunu. Ta oto atu pa ia I Sama whainga o Samoa, e le toi autolaina le whaua maneia. Samoa o le atunu o umana tofi e le sa atunu o Toriola, ia, o ta oto I panga. Ia, le tūlanga o le vānu nofu ma le tāwhatolu o Samoa. Ia, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le atunu, ia, ai mantua. Ia mawalunga lava. Se vi ingo le tua I momoli ana au auna, ia, male au whainga luenga tatofi, le ainga sa le vi, ia, malo le tāpuai, malo fo le tatalo, malo le whaanono manu, e le tua, ia, awase manuia o Samoa, le ngata I Samoa I lau whanua me ele, o le atunu pele, a o so se tafa fo e le lalulangi, tuilo manu o nale, o tātou uso antua oi, i lo whaafonga mai, ia ma whaamanuia atu ai fo I le whainonga ina o le lua se lau lima se fulu tausanga le Marine Corps. Le Military Services au tātou uso I sasai. Whaamanuia atu ai le kovana ma le Lieutenant Kovana whapea fo I
le Fong of the Lai, o sui o le maota o le senate ma maota uma e lua o le malo tuila manua, lau fionga i le pelestelo senate tua olo manai o fruen, a pe fo le faletua ia pai, telinga ia le musu, manai o junior, ia e maise, ia o fita uma, o le Marine Corps, ia po o le military, ia po le Air Force, ia po o le vaenga fo o le Marine, ia mai la tau le Navy. Wa ofo i natu o latu soifua e pui ai, le sao le tonga ma le fu o le malo tele o Amerika e mese, le lalolangi atoa. Ia, whatalo whatuai, e le pa ia maulungo le au whainga luenga tutofi, ia, malo le talo. Ta mam tina matutua, malo li le soifua manvia, a talo wha ia te oe le nei fo ia wauli, ta mam matua o le tātou ainga, whaftai o maua le tala mai le tua fine a fuatino, ia, whapea fo ia lo tātou ainga lo manvia le ta mam matua. Ia masoe, tauli, Josefa, ia ma le tātou ankol fo ia tui mawalunga. Josefa ma le faletua. Ai au ka whau mai faletua i Samoa. Whaftai ali i ma le anga le lei. Kwa maanga ia le sua ulo snapper le anga ka umange i leuni. Whaftai le uso fo i foleni. Ia maise fo i alofo antu fo tino. Ma le tua fine fo i Erolini. Le uso ia vaisingano. Whaftai le anga lei. Whatalofa i le tamamatua. Tasi io pa anga tōtino a le siu fonga o Samoa, ta mamatua ia au mua ave ia male whaletua le tina le ainga, ia au auna whapea fo ile no whaalo ma le ainga li i tua i, manu rewa i riri, a lo le tatalo mo le au whinga luenga fo ia le Radio Samoa. Ta mamatina matua i maota malawa, whale o tangata matua, maota ngase lo whaatao toli ai, mana tua lava o tau ele ia tau sevea, o le asia si atu maafe atu, whatalofa ia te oe, ia maofo alofa atu foi. O le whatalofa whapitoa, ia maofo alofa atu i lau fionga, i le te tai o le tato malo, le tamao le atunu o le pale bia filifilia, tō fia, e tangata, Samoa, le tō atele, le atunu malo le soifu manuia, Honourable Prime Minister of Samoa, the Honourable La Uli le Mali Toa. Ia, le watea palontai wau Fossi Schmidt, ia, whapea foi, lau mana mea le whaletua i hatu pea, wa hatu o na taulangi, ia, meise foi le no whaalo, ia, male ai ngali, i male tō tele, o loo, la tō li poi, lo wapisa, ina ia mautinoa, lo saunga le mu, ia matali atu, e asule i puvai, mamoli le tau mawhtanga, tali le sua, ai ale au whainga aluenga tutofi e le atua, ia ma le lupe solo, o tātou ainga, o nuu, e kalesia, le au whainga aluenga, e moli atu whaamurianga, tā le pese, whai le upu fola, ia ma whape nā fōi ona, mamoli atu le whaamanutunga, whaafawina ai le whiangainga lau fionga le li pandemia. Ya maliu whalama au le tātua li whaolo Yesu Kiriso, lona toto malona tino. Ese le tā ua le nā ngā luenga. Le au whainga luenga tutofi whaafitai le nā tauranga lo osi pea, ia mautou āwhiwhio ma susu antu e mamoli le tauranga o le tino, ma le toto o le tātua li i whaolo Yesu Kiriso i le fionga le li pānebia ma le te tai o le tātua tunu. O lo whaangana. O te lau o tū la lata ma tū fo i le taibi e toe fau malanga ai ma te liu le uto. Ia o manatu umana o Samoa i tawha i fia mese le nei e tunu. Mai o te teltonu fo i la misia le tō tele ia e o a ia awhi atu wha la velave i malolonga al paramia. Au se keu fuala au fui ma se tuendo ia. Ia e le ai e whapena alo tātua li i te tai, nā te le tali tuali maina ma tali le mamalu o le atunu o awhia mai wai loa uma Samoa. Ka le mea whalale nā e lea lai o na uwhai atu. E tutusa uma, le asia si atu o le atunu uma le au whai ngā luenga, e o i le mauta o lo o whaalepa ai le foi o le sā, ia ona o ngase foi. Tutusa le lei le tātou oe asiasi.
ma le asi mai, ma le fia I loa. E te I o isi atunu upe o le pale mio New Zealand ma le Minster, o le va I fafo ia Sir Winston Peters. Ia ma le mamalu o Samoa, le anga ia tu mawhaife au. O le courtesy call, not an official visit or an official meeting. Mea renga au ke whai aku ai, I se malamalama ia. Malamalama ia. A courtesy call. These people care and worry about our Prime Minister. And it's only fair to say, o le discretion o le fionga, o le winga le upuna discretion, ngai ke fu ko wo whape o le discretion. O le pule whaitalia le nā le fionga, e le ali I pāle mia. Tali whaloalo, tali numawhale, te tai o isi atunu. Tu salava, ia wawailai, lea wā lai o le vevesine le mea. E whai tio mai whape o le soli, o le polo inga ma soli o tu la fono whawai, ma whainga whawai. O le whailoa I o le fionga le li pāle mia, isi tai. Ai soli whawai fo ilona ofisa vātul whafonga mai le tino. Lal mena tau le longo mai ai, ma longo ane le ofisa o le hai komisi New Zealand. O lea ua malanga mai le fionga le li pāle mia. In whatever capacity, whether he is visiting New Zealand on an unofficial visit, or whether he comes to look and seek medical treatment in whatever capacity. The leaders of this country, the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs, the Prime Minister, he needs to know that the Prime Minister of Samoa is here, or the Prime Minister of Australia, or Fiji, or Tonga, or whatever, whoever. E te tau o nei loa, la le mea le utopisa I nei, wha mai o le tausia, protocols, ma policies, ma whinga whawai. Ai tau titi whawa yaso, I le lima I le ono vai aso talu na tau du mai le fionga le li pare mea, ai le longo e o tau, na tau tu whaafsangai. Ma le ofisa o le hai komisi o Samoa, o New Zealand I Samoa. So now you're questioning and saying that Lauli has broken protocols. The Prime Minister, who's the boss? He is the boss. Not everything e tau longo o tau tau na whaile mele, longo o tau mele whaile mele mele. Use your common sense. You know, a lela o tau mai tau le pua malafo mai. This is a courtesy call from other leaders to the Minister and the Prime Minister of Samoa. O mea ua masani ei te tai whaavao ma lou I le vā nunofo te tai o atunu. Ana tupu nei lase mea I le fionga I le li pare mia. Pe na sau I te whao, pe na sau I le lotu, pe na sau I se foro, a o lea na sau I lona ngase. Intelligence, information, and his protection. Ana iei nei la ni tangata, whaatupu whalawelawe la tau te lama, malama tia ile soifuola, la tau me whai. A wai pa u le ulu o le samala, I lunga o le ulu o le pale mia o le atunu o le nei maona te tai, malana whainga malo. Pale mia o New Zealand. Whena tō iai, mātou tele I loa o le nāwhio mai le pale mia o Samoa. Pēna sau asiasi mai, pēna sau advised for mai pole lava. In whatever level of capacity the Prime Minister is here, these leaders of this country need to know. Straight away, but not 4 or 5 weeks later. Ia wanti la ia, awha ia tu le me common sense. Ai tau te whaalongo, I listo ina nare o le roa po lala na mena e whai. Nau alu whaapusa la lau solo ato o le koe ke a iei po lala me masofa, lala me le anga ma. Mo whai a. Ia nena, la tātou wo, e tā ia tātou musika. Ai moise lava o tātou tala ia, I vai whanua. Lea na tāpena ina, e le sui o le Radio Samoa mai Sydney au Setania. Miriama alala toa po mare, usi maia le whafonga.
O le toi whaasalawina mo le tei muri o le nei a solulu. A malo atu ngā rurua se mea whaafafonga I telefo o le radio Samoa. Mo atu mai Pakistan e to se fulu lua ua maririu, ma le siria le lua se fulu o manu nua I le whaalavelave na tura I mai le lau mua o Pakistan o Islamabad, vai mai o se tasti o whaalavelave tu ngā, whaapapomu pule I leola, wa fia I le aturu ai mai sere a ailea I le lata le lua se fulu o tausanga. Ni putia le CNN o le vaenga le jiua, Jamaat ul Ara, o se vaenga le Taliban na Pakistan le olo o ta ua o lātou, na whaatinoina le o sawhainga. O lo matua I whaitio ina le presidente o le atunu o Asif Ali Zadari, le whaalavelave na tupu tonu I tafutafane o le whale whaamasino o le atunu. Tupu le whaalavelave se no whonga PC o le ai I se tu malo e tele I ei ofisa o le malo. Fai mai le CNN au noa mani wha maoninga na tu wane ma tu ua ia sao lava I le pale mi o Pakistan se vaenga wha tupu wha lava I initia wha peo la tau o wha tidoina leo swa inga peitai na te te malo si mai iei initia. Tau fai whairo ane ofisa na malo saina ma Amerika lo la tau whaitio ina o le vaenga na wha tupu ina lea wha lave ta ua o se li ina nga iane le no whanga lea ma wha pai le pomu tutonu se ta vale maari di wai matangata e peo na ta ua. O lo whaia le suenga I le atoanga o le whaalavelave pe una li putia. I Thailand, whaelo mai a Thailand I li pote le BBC, o lātou tau fia le tu maule whaatinoina o le peace deal, po le madiang o le whire Musa whaia ma Cambodia, e whaatatau I o lātou a oi, a le whato a lua vai aso talo na whaia, ma sa au fiai ma le presidente o Amerika Donald Trump. O le whaasisilanga o whaia mai a Thailand I le maea, o le manu o ana fita se whaalamlawe na tupu I le maina, lata I le tua oi ma Sisaket Province, e peona whaamaria mai se so upo le malo. Pai mai Cambodia, o lātou, o lo tu mau pero lātou nau le marienga lea, ia whaatu mawina, mai manastu o I e mawai se whire mū, I le mai o le telo le mau bevesi sa tura I mai le tua oi o atunu e lua, I tausanga wato nai. Pai mai sa tu e whailo ana se whina ngalo le whainga maloa Pertania le mata upu le vau le BBC ma Donald Trump le ua whaafefe ane o le a ave I le tūla whono le BBC o no se mata upu e whaatatau se whaasala na whaia I le taime le whainga palo talua whelua se folu whaatulanga I e whaia se whaamtalanga le whailau tuse le tunu u Lisa Nandy whaatatau le mata upu le le House of Commons bei tai e fōringa o to e tau fia le tūlanga mo le teminei. O le mata upu le watu ina ane ai wha mawaenga mai le wha tonu sa iai o le BBC, wha atasi ma le wha lulunga le vaenga o telefou, ma wha ato ese fo I le BBC le wha le tonu le wha tino ina rau onanga, le olo o wheta ua ina na sui iai pe edit I se vaenga o le launga Donald Trump. O le mata upu o tu ina ai wha mawaenga I la ua ia pe o na ta ua, a wha mai le wha tonu le BBC ua wha mawaenga I o Tim Davey, e ui le tūranga o tūra I mai, ai au lavo na whina u pere BBC mo ana tu stala, e ui le tele o le mau whaitionga o whalongoina. O le vaenga le leipa o lo I le malo, lo la tūrango lango le BBC, ai lo whaiani whaamtalanga e tua iai Trump, ma lo papa ai pere to tele po le atonu le wha I unga, o le ai le mata upo. I New Caledonia, o le Minister mai Wharani, le Overseas Minister Naima Mautou, o Asia sene nei I New Caledonia I lana urua I malanga I lona tauwhinga lea, ma wali putia le whatatele ina o popolenga I lea tunu, o no tala noanga I mata upu whaapolkiki o lo o aunga I aile nei whai ngā malanga. Ta ua whato a wha mai ar whai ngā malanga I lea susfuru whaala māsina nei, ma ua whaia whailua inga ma se vaenga tele o le panel o mata upu whaapolkiki whaapelta mau a ingo lea tunu, ma isi popolenga o lo o aria e whaatatau lona lumanai. O lea whona tangana whaaleo aila ngona o lau whai pisinisi ma I lātou I upu whai o malo, whaapeta I tai wha pisinisi e whaatatau I le lumanai o New Caledonia, e mai se leanga I atu le tausanga fau. Whai mai le minister o lana fuafuanga o lo iai, o le whaalongolongo mua o na whato a tali ai lea.
Ma le tala muli o le vai asa nei ua whataunu wai au stadia le whamoe le roadshow a Samoa lua whelua lima e au fiai se te tolu Queenslandi me le pone masini i New South Wales. O le whamoe le roadshow o le whaalau loa o Samoa ma o se tau mo whainga o lo ngā rua whaatasiai le Samoa Tourism Authority ma ana pa anga whaapisinisi mo le whamoe whaalau loa tūlanga tau i whainga malanga e meise o awa noa ma au onanga o tautua o lo o foina i le atunuu. Se tau mwhainga fōi o lo ngā lue whaatasiai le ofisa o tangata tā whao mai moatu i Samoa, ma au onanga tau whaataua inga i Australia, ai le ngata i leo company wa alele, o le au whaasalalau maisi, i a sāna whaamalo sia whainga whaapaanga mo le whaalau loa tili o Samoa, i le lalolangi whaapea fōi, ma ona si o manga, malana maasani o le tali malo. O le pōna whaatonu wai le whaamoe Brisbane, to o tele na awa iai, whaasoro mai i me le pone i le aso, ma whaai umai iai i sini le aso atai ao. O le sui o le Samoa Tourism Authority Australia nei, a niwa tu le tufunga Nicole, na ia whaai loa o le naunau tainga, ia whaalau loa atiri lo tātou o tunuu ai maise, o au nanga o lo tautuaina le pa awatu o tūrisi, ma tangata tāpawhau atu i Samoa. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, soifua. Mua o tui a le fatu a o loi mata malingi le matu i le fia mapu te le iloina befa befea o na ngalo le masaninga Puta
le da le siu foga ba te go fi o le tamaita I Marina Davis. Ia, whaanofo fi bali e fo I oe le manawa o ngā luenga ma le ngā ngai fo Faiva o le nei fo I a Solulu. Ia, ai mai se ai fo I. Ia, o le o se e mai ia le sa o le tamaita ia ati o ia fo I o le o Faiva pulenga fo I ma foga tau moli o le tātou au whainga luenga. Le Henderson Cars pea o le vankia ia onga ia ati fatalo fai malo le sui fo bia malo fo le nga lulu le dei aso tibu ati ia malo sei fo sa ia la nge ma fe se o lo fa pena fa fo ina sa po kalami ia wa mele nai tura sa so officer de va ia tu pe tau fa le tonu mai ia le talo le tau le nei aso la de wo fa ai ui umanuia ia ngaluenga ia ai de pe va ai su pe la la fo mai fo inti monga la fiafi o amele nai tu ta so manuia fa tai matu le fa silia o le to mai tai ia o popole a vo le ona o le tali mai anafi a le wa ta ua fai a si tele o kon kala te fo sa se dia la so na fi o tala fi le da o bai le ia o mele o fenga luenga ba ngaluenga ia o lo manuia lava mea uma I le tatou officer nei ia o le pisi lava o fai lava si pisi o le tatou officer le nei taimi ona o le ua le ole ala tamai a Sofia Fia ia o le malo le tunu o lo whapeona nga I mai I le tatou officer nei a whalaini ta avale ia o nisi fo I o lo whapeona nga I mai I le tatou whalawiloa fo I le peona o ta ua le tapo kalame o mawai ia o le matou whaalawiloa le alu nei le tatou ticket fo I le return ticket le alu e Samoa. Ia maritoi fo I mai. Ia pe o le tūlanga nao lo o vai le to'atelo le malo le tunu o lo whapeonanga I mai. Ia o le fia mo le mauina fo I o le fia maua le o le ticket le e alu e Samoa maritoi fo I mai. Ia, well, e ui alan ta le talanoa na fia sa utango a whaalawiloa le tūlanga le nā. Ta ua tele o ia le tangata o le whatau ia lana ta vale I nā le Henderson Cars a whaiala e se fulu tangata ia e se fulu fo I tickets e alwatu le return tickets o le mea alofa le nā ia ia sa le savia sa le lava ia o le tūlanga na e le o se I po se lulu fo I lea e se I le ingol tangata malo le ai o le tato ticket le nei ia mo tangata uma lava o ai lava tangata so e palaita avale manuia le application ia e tu atu sa o lava le ticket I le saimile fai le sign up ia a fai e le manao le customer I le ticket ia e mawhai o na whaalu tupe mātou ia e mawhai o na vasu le cash pe a fai e le manao e le customer I le ticket le alu e Samoa me toi fai mai ia mana ia tele le nā fuafuanga mora kirisi masi ia ma le tausanga fau ma wala ta vale fau ala le ke lea ma e Ia sa'olelei. Sa'olelei. O peo to tele na o le malo le sunu le whapeona o mai le tato ofisa. O le fia maua le ticket. Ia o to tele lava loa maua ticket. Ia loa tāpena ia whaimalanga tu fo I Samoa. O le tato whalawiloa le nei e uma Januari. Le a mata tu lava nei whatoa uma lava ia Januari toi sanga fo. Malo, ta ua tele. Ia, ta tala noa I le tūlanga masani o le whaalawi loa I le tunu whaamurianga o lo mwhai o na maua mwhawhaingo fiai. O le tangata e ola I le benefiti, ma le pensiona le tangata matua. E mawhai lava o na wha o ngā maisesi o lau whanau o lo whainga luenga full time. Wha malo se le application ai alua ia le ingo le tāwale I lo suafa. Ia whastai sa bewa e ta o tūlanga le e se ta o tele. O no to tele lava o lo wala au mai fia maua se ta vale ia au lo o benefiti. Ia a whai lava o lo e maua mai le nei po kalani ia e au lava ona iai uma ia tūlanga nei ona o ai inga o lo whapeona au mai e finance. O le tangata e benefiti ia marta mama tina matua le pensiona. Ia e mana o mia lava tangata full time e se ta o tangata le whengaruenga full time. Ia tangata le e soani ia pe o whaatasi ma le
e faile join application ia ate songi lava e o ele te benefits le savale ia e faalu fo ilungo lo wingoa ia le savale ia o tsa le full time ia na tsa fo ile sa we support ia le application ia afayo o lo fafonga mai po lo o maua mele nei po kalame ia o ia inga na o tsa benefits ono so tele la volo fia apalai fia most savale yo lo vala au mai ia ele mau lei e ola le benefits ia o ia ingala na e tau ona ai ia ai le i mole apalai no le ole savale sa le ola le benefits malo ta o tele le fa fonga le tunu ia badino mal mai ina avano le lei ia ia o tau whalongolonga tūna fo em whai ana mo ole mea lo whale tangata fo le referral fee ia sa le savea ia e maua le tato referral e maua le cashback so e se ia tato tupe e maua o le referral o le tangata le te tano refer mai i fa te tainga a whai o i se tangata fo i lea e tango e te tanga refer mai i e tau ia e maua lai oe le te refer ina mai le tangata e tau ia e maua oe le awhitala ia a o le cashback ia le cashback e maua lava oe te a whai e te sau sao lava oe e te sau e le i refer ina mai oe e se tangata e se si tangata ia tato tupe na o lo whapea o na maua se minei ia sa vale lava o lo whapea na apalai e le customer ia o tato refer a masama le awhitala nga ilunga lua awhitolu awhi ia o tato tupe na e maua e customer ia e apalai me sa vale malo fa titile lava mole fa lawi lo fo na tulanga a fia na dei tali tu lai ono tapuni o le tatu lo toa ai fa wo pe le tala le tatu leida ma le tatu penga te fai langi se ia pa ia le tau le tu lai sful le tasi le po na nei ia sa le sabea o sa officer e tapuni le tu lai ono ia le to na minute ia on tapuni o lo le sa officer ia ai lo sala pe lunga le sa Facebook ia malunga tato telefoni ia o lunga tato media o fea lava e whaape ona e emaili mai ai pite vili mai ai ia e tale tu lava lau wala au ia fato a malolo lava le vaenga le oto fia whainga luenga le tato media ia fato a malolo lava le tu la sunga tasea na ne le po ia lele malo a whai o isa me te upa u ia tau ia whai ona fa patala ia ma awili ili fo ia wale fa fonga le tunu wa li o mai le ta tuatusi male telefoni ia na tsa fa manasa sula vale malo le tunu ia o tele tato o ka fo ia o tele tau nu o tato youth lo wa uma ona modify tele o tato youth ia le wa maua uma ia tuainga o le Toyota i8 o le Toyota Hilux o le Triton, PT50, o Nissan Navara, o le Ford Ranger, ia masose tu ai ngā tractor wa maua te minei. Ia whaatase mita to van IAs, o mali Nissan, i le sfulu su tasis fulu anu wha. Ia le ngā sai leo o tato family van, o tato sedan, po ta avale la iti. Ia matato SUV, i o le tele tato o ka folo taunu. Ia whapena fo i matatu ta awale fo ia peona o ta o le ta pokalame ua mamabai. O le tato XUV 700, lua afe lua lima, le maua i le lua afe tala. Ia whapea le Scorpio Kiwi Edition, fitunu fofo i le maua i fo i le lua afe tala. Ia whaatase mali piki apu le Mahindra, ia le maua i le wha afe tala. Ia pe a whai te fia apalai mai le mato pika Mahindra. Ia o te loa pauleo ni vahainga o ta ua le ta pokalami. Ia o ne usi sa taimi. Ia sa te whiloa i fwile aso tai au le sa pokalami maasani. Ia o ai lava fia maua se fisoani. Pala au mai a o asi i numera o valu se lau. Fitu tastasi. Ia pete su sa o mai foi. I le mato address o tasi wa wha Kevin Drive i papa koe soi. Lo whaalo lava whaftai lava savea. Ia, ma lo whaftai mo le tātalanoanga fo, ma le whaalawi loa a wale whaafonga tāpua, i ma le sila fia e le atunu.
Manuia tele malolonga o le nei a fiafi e mai se le taunu fo ma le saunga le mu I moto malawa ta whelua I le aso tai au e whaasoifuia mo le teminei. Ia whaasoifua vea alo whaaso manuia tele la fiafi. Ia whapena foi. Ati mai le tātou whale ta vale le Henderson car se te maua I le telefoni le eise tongi. O valu se lau fitu tasi ia polo anga I fo I le lātou tuatusi. Se lau wivas fu ma le wha, Cavendish Drive I nai papa toi I manu kau. Patalo fa ia te oi pe a whai whaato a maua leo lea manoa. E te anga I mai e lunga, ia mai e whai kakala mai. Mai e whaalongolongo mai. Ia mai alu fo I pua ina atu I le ala ma le vau. I isi upenga te whailangi mai isi por kalampe. E le se mele angai tango e tufa. O mele le mele nai te whaia. E mala malama I tangata. Awai malino lo mala malama tangata. E wawa aila ia lea. O le whai mea fia I o tangata lua. Wa leia la tau whai unga e whatino. Whatalo whafo I a I la tau. O lo malanga mai. A si o fo I a inga wo me masani ya ao ni fa lave fo I mani aso fa pitoa pe au fa mavae ya ma toi sauninga fo I nisi sa pele I le loto ma le nganga I maftanga o le soi fuanga nei ona o le malanga le maliu ma le oti le usui o le fono ma le tuu o le malo ya avatu fa misenga fa mafananga fo I le po ia lasi o le atunu ui a inga wo mai masani o maftanga I kalesi o mafalapo tonga nu umafi anga mai tu malo ya ole nganga le na ole ya tu severe I le nei fo ia wauli ole aso lulu balo fo le ngadu lue le lolo le tunu o fea le tunu o lo AI fea le tulangi o lo AI o anga luenga o lo fatino o le taibi bale aso ya ole o Faiva e le ngata I whale, Faiva e le vātetea, o Faiva e le tua vau ma le tua sivi I le lalanga ina o le vau. Ia lava tau mafa a le atunu. E se teimi o papa I ai. Sa o mata mamoni mawina se tasi o sao ninga o le whaale ainga, whaatasi e fo I ma le sauninga o pe au wha mawai o toe sauninga se tasi o tamali I longa I le atunu. Sa uwa ai I aso ia ma au whaalongo fo I ai. A o la ititi ma talavau. I le tala whaasolo pito o le neita mali le awhionga ia whono I wasa se yuli lo le sio fi tahi a chinga. Vea fole nei lau, e momoli atu ai wha maisenga, wha mawhanwhananga, I le tinao le ainga le fionga, ia ali itasi, ia po le fionga fo, ia fotino lusi, lo le sio a chinga. Le no whaalo, ainga na lua, o paolo mangafa, sili ilangi. Ese le matautia, o lau fo I whaalongolongo, o toi wha manatu mai ai I a teo. Ia le soifua o le matu, tamaa, malana fo I tautua. E mo I la, e stamo I tebi la titi nanga lue ai mo le malo. Ai sanga lue ai I lana lava pisinisi was self-employed. O stangata fo fale, o stangata ave masini, o se ali e ata mai tele e le matu tama, e le mera palama, o le fai ele tise, o le fai awala. Ai o stangata fo na matua I longa lo na tula I mai. Ina ua foi, o se fai aonga. Foi e ngalua ina, malalanga le vau. Lafu manu, povi, lafu pua, whanga ngā moa, whaatoanga, le talo, le fai. Mea umana, sa o wolai, o whaatita inga le lei, I le lalanga ina o le vau. Ia ma le lau ina o le talo, ma le fai, o le popo, o le luau I le maketi. Tate fi ai awa foi. E fa peta ngata ai tate fi palangi maola fa palangi. Ale lo na ola la vai le lu. Ola I le tonga vau. Ola I le vau. Ola I me ola. Io I la fu manu mo meo o meo la o fa to anga. Le la sa fa longo ya na le la. Ina ua fio mai le fionga le Minster. E fai le moli mau
ale malo e winga i le nei tamali. Ai o vavai atu, e tele le tāua o le moli mau. Ai maise o le o langa tautua mo le o langa. Ngalue o le nei tamali, i le fionga e a fono i vasa. Mai lo mātou ainga i tuai lo tofanga. I le ainga sale valas. Ai swafa ia se yuli i la fio ango sol solo. O le fionga la i le minstao tupe maua matiute. O le sui le nā o le malo Samoa. Nā fio mai ana leila. E whaia le moli mau mo le malo Samoa. E winga i le tautua le fionga a fono i vasa se yuli lo le sio fitahi a ching. Da ngona le nganga fifia me le nganga whaaftai le nei tamali. Ia ai le ngate le nā. Nā fio mai i le fionga i le minstao tupe. O minstao tupe maua. Matiute le fionga ia honorable la. Te o matavui paunga lei ataua tala le lei paunga. Ia mai lei tu malo le vai maunga le mumua. Watu ele wha maloi le ngate lea na malanga mai ma le whaletua ia Cessna. Ia e maise le momoli mai o le tanga vai o le malo. E ufita iai le sa o le fionga ia fono i vasa. Au whalongolongo tula i tala angole o le na o no foi le ma tusa le to ina lea i le mātuta mā. Vai atu o na taulangi mo na mamalu malangi ni nili ma ni langi sisili o le fionga ia fono i vasa. Au whafonga mai foi ni alo fasino i le fionga ia fono i vasa ma le fionga ia fotino po le fionga fo ia li tasi lusi. O ena tupunga mai suru ngā titi o matua nei ma le to ino o fai langi le fōlaunga. Po moli atu wha mai senga ma le asua suatu vai malu i puenga. E lo so tau fina ngalo, po se tau whai ainga na lua, ma le au whai ngaruenga. O le tau wha pa ia, ma Faiva pa ia, whai tō tasi, o le tātou matai sili le langi. A le mea tāua, wafio mai amana ia, sui o le malo, se tau tua i nā matavela. A wasa moa moa na malona lumanai. Tasi la ia, tangata na tau tua le lei. Their legacy will always be remembered. O le tamā lea o le tamaitai, o Verona Parker, le mes Samoa, mo le tele o tausanga, se tamaitai sa saui ata tifanga. E matango fie lo na siufonga, e la le lei o na folinga, suli moni o le fionga e a fono i vasa, se yuli lo le sio a ching. Ja, o whanangolongo tu lava ia i le tautua ale toina. I le ngata fo i lea o le tūlanga sa o tauina mai ai. I le a onga a sale valasi tuai lo tofanga. To e saua onga i le ainga o lona tina i solo solo. Sa i o tuai i le a onga ala mulivai malisi. Malua tuai i le a onga Chanel College ale Kalesia Katoliko. Sa i o lava ina ua avea o se li malu o le malo. O mana avea mali malu o le malo, na pe atua ele ape wha ile nasi i o ele wha atumutumunga, toi titi a komisino o leo. Aina avea ma superintendent and chief inspector. Ai o le maula lea le toina. Le fai ma mau wha vai. E tapo e ai le soifua o lana whanau to avalu. Fe mai e whaata oto e ono. I le awhionga pa ia le atua. Le mana i o le moni mau o le sunga si uli. Se tasi o analo. O le mātou ta maa.
E iai le whaavae ma le autu o mata upu sili na ve mata iala i o lātou o langa o mai le aso le nei. O stangata fo i sa tau tua ma au auna le lei le kalesia katoliko. Sa vea fo i mata i taifono o le e kalesia fo i lea i siusenga le katoliko le e lotu ai le sunga tulepa. Whamaile mau sa o nofo tangolo tusi lalo. Ia mata upu e tā ua tele le soifua o le toina lea. Vai atu o na taulangi ma. Le fionga ia fono i vasa se yuli lo le sio a ching. O lo ta oto i le tusi o le fata oto e ono. Many wonderful lessons we've learned from our Father. O le vaenga mua o le whaavae na ola i le to ina ma tapu e ai le soifua o lana whanau. Ia whaamaoni. Ia ngalue ma le whaamaoni o le a lava le ngaluenga ua watu i a te oe. Ma le mea o tu ina atu o te tau na whai. Ia whaia mea uma i le whaamaoni. Lua. Ia whaia le ami o tonu ma ia matau i le atua. Ai utou vapea. O le alivera kalangoi fule li i lea i mori mauane. Ai e tā ua tele ia te au. Langa i whapea nā fo i le teimi nā. Tu māloa i si o mātou ta māma wala au i le atua. Tele fo i o anavatau e whata oto i le ola o le mātou ta māma. Sa tapu e i fo i o mātou o langa. Pela le mea le na o le o singa o ainga. Awane i ngalo ia te oe le mea na e sa wai. Awane i ngalo lo ainga. Awane i ngalo ia te oe le vai na e utu vai ai. A whaila wa e inu mali e le vai le na. Ia mawhai o na tu i nātu le vai. Mamoli le vai. Pe o lana tala masani i ai mātou. E leo i o se aisua vai po se tangata e nofo ma pusa le umu ma tapena le sua vai. O na toi fu e la ia le e ia. Ma tau mafa ma ai e le sua vai. Tapena le sua vai mo isi mo anta iau. Au mai fo i leo ngā tupulanga le nā. Lātou te i lofo i e lātou e tau ma mafa ma feinu ma mali die. O le alo lātou tiu te tapena le suawai mo isi tupulanga mo atai au. Tapena te tai mo atai au. E whapena la utilitilo iai. I le soifua o le toi ina nea. Whamai le vaenga lo na tolu. O mea e masani ai lo lātou ta maa na o wina ai lātou. E outou walo lofa i outou a inga ma outou tua oi. E se le matango fie. There are many lessons to be learned and lessons to be reminding you. Le mea lea o i outou le tau matua la foi awa o isi matua le leile tapenanga o lātou whanau. Au wawa etu nei. E maululunga umanga luenga ale whanau i tonu a onga o i tutonu fo i o le malo ma pisinisi ma kampani tu maoti. Le vaenga lo na wha. Whemaile tala se yuli. Tasi le vaenga ya o uinai i mātou i le mātou tamaa. Ia mātou lava papale ma ona sai. Ia mātou maua le loto maulalo. Ia malama lama. Na ia whaia le amia tonu ma le mea sa o te mi uma. O te loe leisi si o i tātou, manisi o le whanau. E a tōtoa ma amia tonu i te mi uma. A o mea ia nea tapu e le tō inalan whanau. Ia o tō on sai ma lava papale. Ia o tō maua le loto maulalo. Ia o tō whaia le mea sao, ma le amio tonu, i luma o le atua.
mai le vanga rona lima. Ia e loa po ai oi. Oi lo tangata. O fe te sauai. La lo fasino manga. A o fe te aranga iai. Fe te alu iai. La la umbele fai. Oka e. O fe sili uma nei e tā ua e mawhai o le tātou toe. Testa i tātou ma toe. Fe silingi ai e tātou. Tātou lava. Ma toi wha manatu mai ai tātou. Au wivi ma wha vai. Sa wha tā oto fo i nei mātua i o lātou whanau. E wha tā o ina i a teo. Awa ua pei lava. O lae ua toi tala noa mai lo utama. I a teo. I lo loto ma lo mafau fau. A o le lona ono. Ia tau tua ma le wha maoni. I le me ngatai lo malosi. Ma lo atamai. O toi mana tua ai la ia leo le. O le launga. O le moni mau, o le whanau, o le toi ina. O Lucky Slade lele 11 neo na maliu atu. Fe mai le tala. Alona atali i matua. O upu nei e manatua ai le toi ina o Lucky Slade. Ele ngata ia i lātou le whanau. Ai whapena fo i le kalesia ma tupulanga talavo. O le ale lu i tau e watu e Lucky Slade. I seisio lana whanau, po le tupulanga talavo, po le tangata o le kalesia, ai tali mai. Dad, ele mawhai o na whai. Toi fasili la ia leo le toi ina ua malolo ma ua whai langi le wholanga. O lea le kala, le ma whai o na whai lea. Tali, e le ma whai o na whai. Wha mai tali mai lo le la tau tama, wha mai le toi ina malolo. You are useless. O tau ni tangata e le au ngā. Le au ngā se mea. O e tau ma whai na whai. Whai i le be ngata i lo malosi. Ma ngata i lo poto. E tau ma whai ai e whai se mea. A ua oma lo poto. Saula e tala mai. Dad, e tau ma whai e whai. A ua pau o le mea na ngata i lo malosi. Ua whaamali e ina ile i nao laki. Leave the rest. God will do the rest. Tatia la ia. Awal fai atu e fe mai ele e ma fai na fai. Alu e fai le me ngata ilo malosi. Ale me ngata ilo malo poto. Tatia ina. Wata wanga ina oe. Wa ule fai atu e te useless. E tatia ina. Wa umana fai. Lo tiu te male mea e ngata ilo malosi malo poto. Tatia la ia i le atua. Na te whau o wina ma wha ato a ina. Le wha tino ina i a tau i lona taunu unga. Mana o mia. Ia lana e tau ai tele whamai i a tau tua ma le wha maoni i le mea e ngata ai lo malosi. A o le fitu. Ia wha mamaluina lo wola ma sāwa vali wha atasi ma le atua i teimi uma. O teimi le lei, o le malu, ma le teimi le anga, o whainga tā ma le so wā ai o le vasa, o le soifuanga nei. So walk with God. Even on the finest, beautiful day, and still walk with God. At the most difficult times in your life. Me ta uana no moana. Ana le la. O mea sa whawhangai fo i mātou e le mātou tama. A o toi wha manatu mai i a te au ana le la. Nā lai ona o toi ngano wha matusi tusi. O te whapea.
A tolu e o ngai lau whasoa. I le whaafafonga Samoa mai tulu inga e fio le lalolangi. E au ngā e toi poupou wai lau sa. Poupou wai le mauta. E toi whaasoo ai. Lau titi ma lau pale. E poupou wai le whaatō whala inga. Ma le whautautanga mo le a ngai i luma. Ma le savani i luma. Ia le na, nai mea na o mo mao te whiwhia lava fo i nisi teimi e o te whaalongo. Ai maisa ni tautua fo i a o ta mamati nā mātutua. Wa wala au i a i le tua. Yo lātou sauninga whale ainga. Ai maisa fo i o pe au whaamamai. Whaftai atu le malo le amana ia o le tautua, ma le soifuanga lue, o le neitamba. Ia fionga ia fono i vasa se yuli, fetahi a ching, lo le sio. Ia lena. Tātou amata mai lea, i tala o whaamsinonga ma mea o lo tutupu i Samoa. Lea soan nafi lea na tutulai e luma o le whaamsinonga ia papali i Rosella. O le whaamasino sa whaamalumalu le mata upu a le sunga ia sa i a tongatuki ma siona tolua o mea maile tongatuki mai Sydney, Australia. E lapol kalame lea le mauta o viinga po le mauta o Samoa. Molianga, o le tau whaaleanga, ma le tau whaase, ma le tau whaavalea. Male whaaleanga ina o ta malianga, o ta itai o le atunu. Le ala o ta oto ai. Ua talo sanga ina ia tatala i tua, ma tu watu le avanoa e toi fo i e Australia. Tau fie leo leo. Le ai. Lau fionga le whamsino. Toi tu atu nisi aso se valu. Po nisi vai aso. Se i tau whamai ai le tau pinanga. Whamautu ai ia molianga ka leo leo. Ma le tu ale malo. Le la ua au mai ai. Wa le mawhai o na toi fo i Australia. Ai o le a tau fia i nei, nono winga, o le uta tala i tua fo lele on bail and with bail conditions. O ai a inga leo le tatala i tua whaanofo vava a ia fo lea, remaining at large. O le momua, tau fia tus folau. O travel documents will be surrendered to the authorities. Maleu. Lua, ia seini i aso faroile uma, ile ofisa o leo e lata atu ile mea o lo whamautu ai. Tolu, ua matua i whaasa tapu. Ona lato e solia se tu la fono o le whaaleanga ina o stangata. Ai maise le malo, maso o stangata lava. Ai wha wapea na whai lua pole kalame, e tā ipe se lotu. Ma lua tala noa i le mamalu o Yesu. Ma le tatalo, ma le ono sai, ma le whatuatua i le atua. Sāngi lua koe la ua kuspa i ma lua pala lau vale. Eo. Nela. Ua matua i sā tapu ai. Nā fō la ua tō whaafonga iei. Wa le to iai ma se tala leanga e toi whai e stangata. Not a single word about trying to defame. O le ua whātua i le whamsino. O le adwa leo i Sydney. Tōna nofo mai. Luna winga. They are still charged and remanded at large in bail conditions.
Wala vane I lua toe sasi se me fai lua polo kalame au ngā e te lua wala awe oi iau lua pa anga alofa mai I tupe tongi ilo ia ma mea ia me te lua ai ma lua na whai. E au le tā ua walu talusanga le nā foi lele. Ina ia mau pele so tanga ina ia sau ai pele le cash flow foi lele. E whai e o la la. Ale mea lawe e maali e tene. Now, you will not be defaming anyone, but you can go ahead and continue to air your program without any more defamation or any other as commanded and ordered by the courts. You will reappear on the 18th of November, which is Tuesday next week. Ale mea la lena whai mai nei. Wa whapelo ia ale urunga li I lea. O wale mea lena whai nei, o le bail out, au mai malatus whalau, se I toi fo I sit mantua lena tau o so mai le aolo, ai maua lo ina. Your hands back lo, hands to the front lo. Ya le mea tā ula le na. A leo te whalongolongo atu nei I le ala o le bail. Ina ia toi whafo I tus whalau, ma ave ese mai lalo le jurisdiction. Mantu o le upule jurisdiction is the power to investigate or the power. Po le ale malu si ango le whaam sinonga le iai lalo le. Le iai Samoa. Ia ai tali tonu. Te le malu si anga o le tūla fono. Le foi na whao ngāla vai tūla. E pa marei tra pipi e loka ai king whai popo. Ai o le angiangi a whai popo le na whai mai na whai mai Australia. E tusa le ala ma le mea le keisa le ungali lea. Whapea o la soli tūla fono na whai mai Australia le I whai ele ma lau whanua o Samoa. Mana tua le mele la whai atuai. I le malosi o le tūla fono, o le criminal libel lua fe sfuma tolu sfuma le fitu, sfuma le ono. Tu sa pena whai ai fafu. E le I whai a wha pele tānia le lua porkalame. E le I whai a whai se ngangana wha saina. E le I whai a whai se ngangana wha Korea, po se ngangana wha Siamani, po se ngangana fo I lea wha Mexico, po le Spanish, po le wha Falani, po le alawa. Na whai, na lua sori ai le tūla whono, I whawha atu ele o Samoa. Ai wha winga, ma wha tatau upu mātanga na whai ele ngangana Samoa, ita I o Samoa. Lea la ua lua tau nu, tolu ara I ele o tangata, mata I tai o le atunu o Samoa, na whaia I ai, le lua sauninga mai I atunu ese. Ai le I whaia I seisi a ngangana, na whaia I le ngangana Samoa. Alona winga la. Samoa's judiciary still holds the power and the jurisdiction to hold you accountable for libel, criminal libel, and slander as well. Yeah. Pe ia kala le povi va el por kala mer povi ngale so TikTok. Meta wole na. E fa mana tu ai. Ia malisi mea. Ele toi fo I mo Samoa pe tu to ni sina va no fo they are flight risk. Tara pepele o live no fio o le ni tupe na o tupe I ai si to I tangata. E alo lo fa mai fafu. Mel tau fa vale. Malo lo fa mai I tangata. Ele lo e tangata le fafu. Yo to mal malamba el solingo le tula fono man le mingao man le mafofau ita I o Samoa. Ele foi na nui mai fafo. Ele fa sia mani mai fafo ma fa saina mai fafo pe fa ni we mai fafo.
na wha Samoa. O lona winga. The program was catered to the Samoan audience and Samoan listeners and Samoan leaders and Samoan whaiwheaus. Nena nai aone i ngalo le whaafonga mai. O le fionga i le komisina le tu mauolo iai. Ma le vasenga o leo. Whapena fo i ma le tūlanga. O le au sue mai lātou. O lo o sila i le tūlafono. Prosecutors and Police Prosecution Unit. O le taimea tua i whapena ngā akua koe o mai i le talo ino sisi whamtinonga. Tōtu tūai, i le koe o mai. Kala pelo. E akua mau ai, se longa fo e whaile Interpol e au mai e ma indictai. Ia whātu a whao ngā fo la ia leo le malosi le tula. Whano al mea lau te whātu i le uata ana leila. Peile whawhina o se teine i titi fo i lea. E whaale tonu rona mawhau whau. O leo atu i lau po TV. Ia ma le au Whai News. Awaluange tū i luma. O li moni. Ma le nātu lo ia. Ma whai mai eio na winga mata ngana. E loa i nā Samoa ma le whaamsinonga. Ma lau tō sila le vasenga o leo and prosecutors. Me ta o le mi ngau. Le whaalualo le kea. Ia po o liona winga fo i na ona. Tau salani ai le maasiasi ma le matanga. Pea le model fo le tawa ta ino i. Le mele ku whapengi mai manu. Kalo mai whapengi. I le vao o li mongi ma. E le ai ma sesi o tangata le nā. E se whea o lua. I le lua mea le nai whai. Mea tā ua le nā. O le whaalonga atu nei i aso ia taluna peo le autolua. O lua le toi whai a se tala. Mata ngā ma se tala. E tau wale ai se tangata i nā. Pawale o le tala le nai te lua tala noa. O le tā o le pese. Ia ma lua tala noa mai le o stai ma le on sai ma le whapale pale ma le whatuatua i le atua. Ma le tatalo ma le anapongi. Tā ua tele mea nā, tau na whai. Ma lua tala noa ai pēa, le mea le nai tau na whai, ta talo mo se wha mangalo. Tūlanga le nā, o lo i aile wha amsinonga o si urungari i le nā. Mr. and Mrs. Saia Litia mea maile tongatuki. Le so le foina tula ia le fionga i le tamaita ilo ia uni sa polo e fai masui o le loia e fai masui o le fionga ia tuiloma lan se lota voi pule la meko o le sui na tabo e lalo le fua a le hero pipi i le whainga panoto le lua whelua sifurma lima. Tau wā ma le fionga i le sui pānemia. Po le fionga fo i le minsta o ngā ruenga titele. Le minsta o whela ua inga le minsta fo i o waa po o wafu o le atunu. Minsta o malai balele. Ion. Le fionga i ato lupe Pomblinuku on semo. Wa uma o na whaifeu tanga inga. I le wā o uso ia mai whale ali li tasi le tu malo. Ma ua mali li ai ave i tua le matau. Pupeitai. Ua kolosi ma whaalave lave ai le vaenga whaupwhai. Tu le epa ma le hero pipi. Ele mana oi ave i tua. Ele o se mata upu a lato o le mata upu a le lato sui
le tō whai atu I loma Lance Lameko ma le sui paramia. Le ala le mele ua tupu nei. Peo lo whai atu le aso nafi. E mana o tu le epo ma le hero pipi toso mai la tui loma Lameko. Lancelota. Ina ia usi tai le pati. Tia I le tu maloma o tō whiutanga inga. Sau I nei ia whamria ina le hero pipi ai whamasai pela wha ia lo tō I tu malo. Nā mele o tu lai mai. Ua tu lai loa le fionga ia vui tuiloma Lameko po le sunga I le sa tau vai le tofi ma le sui pāmia. Ua tulai masua e lana loia te te ea tuai I lana vaenga wha upwhai. Whamaia, let's go for out. Stop intervening with the issue between me and the Deputy Prime Minister and our constituency. Tuleia. O te letalia ina o tau te o mai whaise I tu e tolu iai tu o le whaamsinonga. O le mata upua ma ua. Ma le sui pāremia. O ma ua o le uso. O ma ua ma te lalango ina ia tausi le fi le mu o le mai tu ma lo. Tau te leo mai e whaini tonu o le mātou I tu ma lo. Ua uma le whainga palota. Ua uma na ma wheutangai. Ua ma mali lie whatasi ai e ave le mamata upu tua. Stop being gaslighting. Tui ele tutuafi. Don't intervene. Wa le uwhai ngonei. O le vaenga tu le epa mare HRPP. Meo interveners. They're trying to intervene. Stop putting your nose to where it's not supposed to be. Ave ese. Tōle isu le mea puta le manawa mamaona. Ta upu ia whaloto I whale o le tu malo ua uma le whainga panota. It doesn't change anything. Le vāna nofo le nale lua ma te tusi e māsani na talanoa ilo mātou ta maa awa oi mātou. Si ta mai upu o le whai ngofie ia. Wha leo ngofie, si pela ngofie. Vi a o le vā. A o le vā le nā. Mane ta mai upu le nā. E masofa atoa ma maape le whale rii. So se whalapo le patonga. Nu e o lava I e kalesia. E o lava I malo. O le mawhai na tausi. Si ta mai upu le nā. It's $1 million word. 2 syllables. 2 letters. Easy to pronounce. And $5 million to keep. No. Fea lai whaafonga I whaamsinonga. E whaalongo le whaamsinonga. I le fina ngalo o sui atu alua. A le fo e lau manu ia whape o le a o le tupe se lau wafe mo le a. E sau mo lau ve a wha mai. E I le mea nai lau manu ia wha mai ua nofo tangata. Le tangata le sau e whai masui e tolu I ai tu o le whaamsinonga. Nā ua u whai atu. I le mea e o I ai. Ai sea? Awa sila nei. I le mele lau mana ia whapea. Na pue e se tangata se talanoanga a le fionga. I le olo tu I le tangi lea. Tō wha I atu loma. Male telenga ya namlo. I le lau tau watu. Te le yo le tu la fono. E a fiai. I ana mata upulea. Pea e nofo e po e fasoli tu la fono e lei loe le istangata.
le te lua talanoa, o lea wa e nofo mapue, se vaenga o le lua talanoa. Now, these are the facts that needed to be considered. The key legal considerations of this case. You must be a participant. You cannot legally record a private conversation. Le mawhai le tulafono of the Privacy Act. Le tulafono e pui pui ai mea patino ia te oe mastangato le te lua faso. You cannot legally record a private conversation that you are not involved in without the consent of at least one of the participants. Se longo te mali atu, o leo te leilo atu po au fika ngai whai au ngofo po e mai kua ngā le kākalangwanga. Ai au te lei whai atu e te tango e whai se mea whapena, e te lei whesili mai whai mai e whanui mai ia te au. Mali e tuilo mo lela o tango e po le vaenga lea. Ai sea, lai mea le inga whai fua. Ona iai le whawhaunga o lo ta oto mai iai tua. E iai se mea e o wha moe moe e wha o ngā iai le mea lea to implicate somebody and incriminate somebody, especially the person. Wa utosi sila rai ai. With malicious intent. Onga ia o le whawhaunga. Nā lai una pu e le mea lea, pe a whai o le mea nā le la ngā iai. Recording a private conversation that you are not involved in could be a crime depending on the circumstances. The Privacy Act of New Zealand, 2020, applies if the recording is for anything other than your own domestic, personal, or household affairs. Example, if you're recording on behalf of an organization, and in such cases, it might be considered unfair to record someone without telling them, and generally requires disclosure of that information is being collected. Oto sisile, e te po ea wha lilo, ufi wha manungase, ai le tō atuina ia te oe, se whatananga e te lei whesiri mai fo i a te au. Mali e li sa veo le ke puela kākalangwanga. Ai te ua maona ane. The recording nai se mea. Na le mea le nā. E ta ula soli tu la fono. Ioi. Au tua ialu le lei tilo le Privacy Act. Langa o se tasi leo vaenga o cases a mātou whaia. A o iai le law school. Iau kilani. Nafo ilo le lei aisi lo ia lai whalongolong le lei mea le mata upulea. Ia. Ana o mai lei le mea na. Public versus private. Le whalongolong o tangata lau tele. Whaasanga ma whaatus-tusa i le malutia ma le maopopo ona ufitai lea ia te tau le tangata tūtotas. Tangata lautele and the privacy of one person. When in public settings, such as a park or store, there is a lower exception of the privacy and the recording is generally permitted. And recording. However, in places with an expectation of the privacy, such as bathrooms or private property, there are different rules that apply. Now listen to this, listen carefully. Le tāua le mele o talanoa tuai. Vai, talanoanga wha sama no le tate talanoa le paka. Tate talanoa I lalo le la au. O le alawa e te iloa mai o tilo atu I a te oe, ma lau mele e whai, ma e whapea mai. Ia, okay, o la mo na oni fa mo monga fo le o se mea tate o e whai ma am. Ale mea leo lopu e mamao e te le whanui mai e o te leilo atu mau e nai whai. Ai e nofo ma wha o ngā le mea le nā. Ina ia whailo ai ma whawhau ai se whaunga, se whainga whasanga ia te au e whaaleanga I nai lo tangata ma lo tamali anga.
Ta'uleanga, ta'usese, avesese. It wasn't the purpose of the recording. The purpose of the recording, it was private. E le eisa ufe au nale, o le whai le mea le nā. E loa I lalo le tulafono, e te soli tulafono. Na e whaia marau mau te noa, o le a e wha o ngā ina, e matua I tū vai lua ai le mua unu o stangata. You took the private conversation with the malicious intention that you will use to incriminate your other brother. Ia le nā. Tā tātou wō, tā tātou tala I vai whanua I le ngangana Peretania. Langa e tā ua tele e fo le vaenga o le New Sun le la. Mana nafi. Tā ua I le tūlanga matautia lea ua o ne iai ia le sui komisina o le leo o le malo New Zealand. Tautia. Anyway. O te fio ola I le mata upu le nā. Awa, toi titi a vāsanga tutusa le lei, ma mata upu o le mata ngā luenga o leo I Samoa. Ia whai ma whateita inga. Le whamsidonga lea ua pled guilty ai nei, le Deputy Commissioner of Police of New Zealand, I le vai aso le dei. And a mata mai le whamsidonga le vai aso na si ma vai atu nei. Tā ua mō lau silafia ma lau whaafonga. O wa o mea tutupu I nei. La fwoi tutupu I Samoa. O le tūlafono Samoa. Na whaavai ina ma tūsia fua I le tūlafono New Zealand, Australia, ma Peletania. Tumai le whaafonga. In this update, a former police negotiator suggests systemic failures lead to a scandal revealed yesterday around former Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming. An IPCA reports revealed past serious allegations about McSkimming weren't immediately investigated by senior staff. The woman who made them was charged with harassment despite the lack of scrutiny of her claims. Former negotiator Lance Burdett says not having experienced staff could have played a part in the failures. There's only two options, isn't there? Well, there's three. Ignorance, incompetence, or something nefarious. I don't know. A new Police Inspector General is being created. Fire and Emergency is proposing a restructure impacting about 700 roles with a net loss of 140. It's promising it doesn't impact any frontline firefighter positions, but says some supporting functions may change. Here's senior political reporter Azaria Howell. Chief Executive Kerry Gregory says the proposal is to ensure it's well positioned to deliver a modern and responsive emergency service. He recognises it's difficult for people involved and says the intention is to communicate outcomes this year, giving people certainty before the holiday period. Structural changes will not take place until later next year. An Auckland councillor says along roads ahead before the city's close to congestion charging. A new bill's passed in Parliament that will let councils charge drivers on specific roads at peak travel periods, beginning with Auckland. Howick Ward councillor Maurice Williamson says a long process of consultation and setting up a board will now begin. I'll make the wild prediction now. You will not see an operational congestion charging regime for a minimum of at least 3 years from now. Opening a second Auckland Costco store could be great for locals, but not a total game changer. The US big box chains purchased a plot in the new Drury Town Centre. Grocery Action Group Chair Sue Chetwin says it could bring down prices in South Auckland, but might not shift the dial for general supermarket shopping. That's news. In sport, the Silver Ferns are taking the absence of assistant coach Liana Leota in their stride. New Zealand has cleaned up Scotland 2-0 without Leota, who remained in New Zealand to attend to a family matter. Interim head coach Yvette McCausland-Jury says the players have shown once again they can cope with whatever's thrown at them. I know, this group have been really amazing at just being able to pivot and accept that this is the new normal and we get on with it. And so, yeah, grateful.
The Australian cricket team has a double injury concern ahead of the first Ashes test against England, with pace bowlers Josh Hazlewood and Sean Abbott both leaving the Sydney Cricket Ground with injuries sustained in domestic cricket. That is sport. I'm Raylene Ramsey.
umana o e te pai mai e whaai loa tu ai so umana tu mo o e wale mawhaia nei langona e sumali e ai male o ona o e lo uloto atoa a whai ua e mo ua tu so leo malu fia whalongo ai moa u e lei ma sei si ua malo o e lo ufatu e ui lava ina pongisa e le whaangaloina e taua masaninga feeling ato atasi e malosi bea o mai le mai o e lo uola atoa a whai ua e mo ua tu so leo malu fia whalongo ai moa u e lei ma sei si ua malo o e lo ufatu Fai mai sau upu o lea e sau manatu ua o fia ilo loto Fai mai sau tala petu mauta mafutanga Lau pele ua le mawhaina moi I lau fia va ai funa ia te oi Lau la le ua susulu mai Ua tosi na I lau va ai E le whaangaloina Le taua masaninga Oi lo uloto atoa Siu whanga matangu fia o le li I pese Matsua. I le nei fo I vaenga o le tutua mo oe le siu whanga o Samoa, le Radio Samoa, sfulima I vatolu a mo I au kilani male I atoa, se yuli savea. I le nganga I fo Faiva o le atunu. O lau tala buri la I le mata upu lea. I le walea la o tau silsila mai nei. Walea mana ia e tui la epa male hero pipi. Feutunga inga ua whaia e sui. Sa tau wā I le palota mō whale alili tasi. I le lua fe lua sifun ma le lima. Le mela leo tula I mai nei. Ua fiu tui lo mai whai atui. O ia tui le epa male hero pipi. Awa o lana vāenga whau. Whai lea na tau wā mai I lau le fua. Tātia. Tātia mai. Le tā ua ia te ia. Ma le fionga I le sui pāre mia. Le tausi o le vale lei ma le file mo ma le fealo fani o le tumalo o fale halidi. A lea lava e tau ma fai lava e tu lei le mata upu I o le whaamsinonga. Au tausi le sila I ai le tofi lele wai a ao fale halidi. O le sui pāle mia. O le minsta o ngā ruenga te tele. O le minsta o malai wa lele uma le atunu. O le minsta o wafu uma le atunu o mawhala puputonga o waa. Seisi sila la iai. A lea tau mawhai e tutu le afi. Lea la ua maua fo I ma le tulanga lea. Ua tua I ai o le se lau afe tā la. Ai lau manu I ai fo I mani meo ni illegal recordings. Ia la whai atu saoa. Oi ave tua le tau mata upu. O le nao le afe tau wa ia me fitu ia I whai o apoa lau tau sui le fionga ia tui loma ma o tau. E o atu lesi whai ngā pālota ua ta mo e mai tui loma.
I le whaatua i le atua Samoa ua tasi. Ai alua wa ai mai sisi tu malo e ta mo e mai ai lona suafa vui I whaasale anga lima. Ioi. Ole mea moni le na utupu lewa ufai atu saoa. Tau te toe lave la vea ai lava. Illegal recordings. Malicious intentions. Nā lei una whai le mea lea. Ia le na. I won't be surprised that malo ia tuilo mai le whinaunga le mata upu lea. And even Unasa Unisapolu or any other solicitor or lawyer that will stand to represent Tuiloma will win this case, or even dismissed the whole lawsuit and the intervention of HRPP in this matter. Loto wawai la u whidaunga lena watu nei. Na sau no tula e pai ova tu le luas full fa. Ia cases o tangi o le palota a le hero pipi fa sanga I o. I le fatu tua I le tua Samoa o tasi. Le ala utala na watu I le suesu enga le mata upu lea. Talo fai ia te utou sui I o le au e fai au tau tangi fa sanga I o. E le manuia. La utou vava ai le meo o ia te utou. Lese tau whaafefe, tala noa I le tula fono ma le mea o le a whai ma tupu consequences, legal consequences that will come back and bite you. Ono afe le tau o le whaamsinonga. Whaia ina le palota, toi whaia ina le whinaunga o le tangi o petitions here o le o whainga palota. Lima afe mon tupu I le tau o laulo ia. Tolus fulu fast fulu afe laulo nai le umla tongi na whai. E whai I lau campaign ma lau tufanga tupe. Na fo I te lola vai oisa tufa tupe a wai a watu o morianga. A la fo I whaasanga mai counter petitions a sui na manu malo le watu tua I le tua Samoa tasi. Whai atu lau to lua I ate oe tu o le nasu. Ele aini ta wha maunga video recordings or whatsoever. Le aini ta muri mau. Ala auto su stai pela vai aturepa. Umana ta whai ina, le te tongia. Le ta loun te le nan na whai. Le maua, le lava le tupe te tongia ili wha msinonga ma te tongia ai. Le ta lo ia. E hape amali ia hani tatia. Ele sautu le epa. Ma le hero pipi, e mai se tupe whai e le tā whaamsinonga. Ai e toi whai ina, li liu mai le whaamsinonga. Lafo mai le whaasalanga. Se fulu tausanga I te le toi alu ai le palota, se si pae inga, ma le si pae inga. Tu ula ia mali e mai. A whai atu ai te musu e whai. I alane e whai. Le fale le nale. A o ta pena la whanau. A mātou o ilo a inga pa ele whalonga. Te le whalonga ia te au. Te lua le moe, tu le epe te lua mo moe, ma lau to lua le tala no atu. Ele whai e tu le epe se mea I ate oe. Pe ona e mana o ai, le ta mao le ainga, I le tina le ainga. Make your mind up. O le mea nana tupu. Whalonga longo le lei maitangata I tala. It makes sense and common sense. Oe ave se au tūtangi. O le whaia le mea, ua whaia ina o na tau ma whaia le, tū lei ma tutu le afi. Nā, pa u mai lunga le lua sifulmon tupu, lea na alanga I nei ma tau alanga. Pa u mai a pa u lea, pa u le pu, pa u mai, pēra o le fitu epe valutangi, a lea ua umana. Nā ve ese atu, o lea whaalongo le lei tangata. The narrative that I spoke about those petitions and charges and challenges too in the court makes sense because of me mo I mea na. Nā te tau whaafefe mo whaatau palota, whaatau e fia tupe lea ma lea, le ai ni mori mau, le ai ni recordings. Lea la. Well, oh my, this is the crucial part of it.
Leo ua whai le tō whā mo moli a le fionga ia tui loma. Le tō whā mapo ma le tō whā poto ma le tō whā lofa nā i le tū malo. Whawhetai, nai si la fia le le tui loma lo mā vānu nofo. A vea uma te ulu i tono o le aonga. Kolisi o Samoa, o tātou. O le tātou mautau avele nā, ata mai e tautua. O e nei o au tai au. E le onisi e le mala ese, nei mala ese i nā. Le tautua le nā o le amana tua pea o e tui loma. I lau tō whā ma le whā tau tanga o. Ma loa lofa fo i lo uso a skopa. La to e whai i whea. La to e whao ese mai le mamba o tu watu i le ngutu. O le fionga le min statu lou. O lo uso le nā. O le manuia le nā o lo tui malo. O le ai le nā o la penga o le o tau. I lau o fionga tui loma. Mau te tonu fo i ana whapeo soifua mai. Nea fionga ia tui loma pule la meko. O le mea fo e tasi sa ou pipi i fo i ai ma vāvāla lata le lei mo lo tautua a. E o lo tau uso tui loma i sai a la meko. Lea sa fai pule fo i. Dang o tai tu malo ma le tātou tu malo. Au te matai fo i le tu malo. Ala le nā o le tu o lalo. E whetu na i ei muni au. A leo te vava i atu. O lo o. Tu mau pea le wha tutua mo lo tu langa. Wha mamalu ina i a tausia le file mu. I lo tai tu malo. Umatua i sau tala i le nā. O tō wha whonga lai i tala i a New Zealand lea na watu nei le ngana Peritania. Tasi leo case whatever no tau muri ai. Lea ngau le tau sanga na sei mawai atu nei. Na tōwhi ai le komisina fau o leo New Zealand sa o iai i le awa o le whailoa inga. E le ngata Commissioner, the new Commissioner then, Police Commissioner Andrew Costa. Ia ma le lato minister fau le na le sunga ia Mark Mitchell. Minister na o le iei le teimile nei. I le tūlai mai o le loia siri lea ua tūlai mai nei fo i Attorney General Judith Collins. A o sa ili la se sui komsina. Deputy Police Commissioner or Assistant Police Commissioner. Na palailo i eile tangata le swafa ia Javon McSkimming. E watu la le tusi a palai ale sui komsina lea. Olo o iai ni su enga whaasanga i a te ia. Tulou le whaafonga lea tunu. Ona o ni ata māta ngā. O ni whainga a inga ma whiusua inga. Ani tangata mātutua. Mata maiti la iti o le ta ilima ta iono tausanga te neti la iti. Tulou le whaafonga lea tunu. Nā alwa leo le suenga. Police failed miserably. Ona ua māua lunga tele le tūlanga lea o iai, ma le vāo le sui komisina lea, ma le ausu e sue. E se atangata na whaia le suenga. Au mai le lipoti, e ufi wha manungase uma lava mea. Lea na lai o na whaatula i mai le suenga mulimuri na whai nei le IPCA. O le rawinga Independent Police Conduct Authority. O olo i tama sao ia. Su eni atoa i lunga me uma. E whaongai na i le technology. Phone datas. Phone records. Au mai uma i lunga wha maumonga o tangata e tala noa i le telefone, wale whaatula o tala. Ana whao, ese telefone ia na whao ngā e tangata ia lau mundu ia i le maliu o tu au, wa lewa na maua. Wa lewa na maua.
Pe sui fo I lau telefoni e maua lava wha maunga, the records and data on those two towers, Digicel and Vodafone. Pe te alu avangel ki kapila e lola ilo ke fongi pe kongi I le sami sau male moanga loloko. Ia kia I le king fong, le king kel fongi. A wha maunga uma I ewe lunga o pou ia, ma satelite ia. Nā me o le whai ai. Tasi ale taimi e sapina I leo leo. Leo leo su e la ia. Le ala le nā o le fefefe. Fefefe whai le mea lea. Au mai le whaatananga. A court order and a subpoena from a judge. Ua maua uma telefone. Baua le mea na tūtū o ele tangata. Mana ia le nā. Se I wha mama I le ngo o le ala. Malona ainga, matangata uma. Le ala o tau sisile nei. O wha mawai le tele o isi leo leo. O isi fo I leo leo, nā a fie le suasuenga lea. La tau te malamalama I suasuenga ma ta upu atola nei. Leo te talo mai le ana. La uli, lau whionga I le panemia. Au mai nei ani. Lea nau whai atu. Talo whai. O le a whai alo whinangalo. Au te lo fo le whinangalo le nao le whionga le panemia. For once and for all, bring some closure to this. Your Honourable Prime Minister of Samoa. A whai o le bea lea. Sa e whinangalo iai le fo te talo mai mali mori au mai loa lava. Toi fo I lau tala I le sui komsina la lea. O le vai aso na se mawai atu nei. Na mai ai le suenga o ma le whaamsinonga. Sau le whaamsinonga. Ua tali I oe. Le sui komsina I ona morianga uma. Sexual abuse. Child pornography. Sexually explicit exhibitions, photographs. Mea umalava. Mea tau wheusua inga. Ma ta maiti, ma te ineiti la iti. O ata mata ngā o videos. Tō tele o tangata na lātou loa le mea lea. Ai mo musu. E whaailo se mea tasi. Tau fiofi ma le ingoa. Sau le talale. Ale whaamsino. Subpoena uma phone records. Subpoena phone datas. Subpoena videos. Telefoni. All recording devices. Maua uma. Whaalawi loa ma le ingoa Javon McSkimming. Will live on a tau fiofi. Mau fiofi le ingoa. Whaamanungase. Awane I whailoina. What happened? The evidence last week was overwhelming. Ai mawal teknolosi. Ioi, la mele o whainei. Tu la ile lo ia sili ia nafi. Lena utou whaafonga fo ia ia nei. Ele mata utia le mea na tu la I mai te tonu o le suenga lea. A leo New Sila atoa. Ona o lea fianga. O I lātou o loo tui matangi olo. The highest cop. Olo leo si nia lona lua. I le whaatūlanga ina. O li malu o le malo ma le matanga luenga o leo o New Sila. Nea la o tu. Olo no inga whai kirisi masi. I wiri po Mount Eden. Po Hawke's Bay, po Paremoremo. Aso se fulu mal fitu o te sema. E lau ai le unga. Mai tali tonu. Ele ai se whaasalanga fo lea
e sala tupe po lale tulanga iai. O tu ainga whaasalanga, o le whaasalanga whaalipupui. Whai mai e ale Police Commissioner Richard Chambers, whapea fo i le fionga lawyer Silie, ia Judith Collins, le minister, ia Mark Mitchell, o lato tala nei. O sauranga ni te tai leo le minister ma le lawyer Silie. The problem facing police, not only in New Zealand, but everywhere else, in any country, the Pacific, New Zealand, Australia, the United States, the United Kingdom. They put themselves or their self-interest first and favoritism. If I more, me ta mo ilato lava, their self-interest. Malelato fai mea whaapito. Favoritism. Second, there's so much cover-up. There's so much cover-ups. Tele, solitu la fono e wha ufi wha manungase. Elen kala le ataua le avatu. Excerpts mai tutonu o saunoanga. A tai, o minister, le lawyer city. O tō whafonga iei. Corruption and dishonesty. Tele le solitu la fono, ma mea whaalatua, ma le wha maoni. Tufal tato porklame, ma le muli. Therefore no tō wawa ai ei whaasolonga. O whaamsinonga fo lena whai o le to'ono le au fia i le fionga le li parimia. Le upu lava lea. Incompetence. The police department have so many police officers that are incompetent and failing to do their job properly. Le malmalamba yo la tu tute. E te tau le toi whaia nisi training manisi ko le ninga manisi a o onga. E na ia whaalelei a tiri. E pipi e toi le mea le nao le incompetence. Le malmalama e. That's why you fail to do your work, your police work properly. E saulolo le malmalama ona e le lo fo i le whaatino lau ngā luenga i le whaamaoni le tauna iai. Ia, peo se whate te ingala i le teimi fo i le lena whai neisu e suenga whasiri atu lo ia. Na e whaamauina mene, saule tali le reo le ai. Whelau tamai tusi, whelau tamai pocket book lena watu e whaamaumai. Every police in Samoa, and here in New Zealand, e te wawa aia, e tau whilo oi, pe te vai atu lai tala no istangata, wa se I whawhulu tamai apilina. It's a little notebook. It's called the Little Black Book. It's a report book. You record everything of the day. Who you spoke to, what time, what is the location, and what was the charge, what's the issue. I whai mai tala leo le teimu susu, e ngana I Samoa le whaamsironga. E rei whio, e ma whea vea in tamai tusa whape. Wha whea lana utou mana tua. Mea na tutupu le nā taimi, a oina e tala noai, a le ale taimi na tupu ai, se au po le po. Le teimi o le tae au po le teimi o le uli po le teimi o le fiafi po le tu neva o le po. Mea I e tutupu I le matanga luenga ma le susu enga la lea o le sui komsina lea. Au mai umai ai I mata upu ia le fo I tutupu I le matanga luenga. Sorry to say that. It is a comparison of what is happening here in New Zealand. Le la fatua maua I la songfua le unga le wa fa malolo nei. Ia le sui komsina ia Javon Maxkimi ai lauli unga o le whaamsinonga. I le asos fulma le fitu o te sema. Le I o kirisi masi o le winga laui. We paremo po in Mount Eden. Putting your self-interest first and favoritism. Second, there's too many cover-ups. 3,
corruption and dishonesty. And number 4, incompetence leads to failing to do the work of police properly. Ia lena. Alofa mai le tua vai lo tusa so tātou manuia. Ai tasi ale vele la tau balunga tuai. O le au whasala lau lea, ma le media lea, tu le epa ma le HRPP lea lava e o mai ma whinau mai. O mana o tau tala atu, e le ngata i le sui. O le tofi o le tumalo, o vai maunga le tolu. Nā whai no au avatu lava i le tu alalo. A lea lava mo moli mai lava le media lea. Ia whai numera ma statistics. Wha mau maunga o le whainga palonta o le lua. Afe lua sifulma lima. Se mali di e ia. Kwa kou vale ke le e whai kau le unga ma le tawa lunga o menei. Tusa pele atoa se 5% o le majority o ena na palota. Na o le tolu sifulma le ono tesi ma le fitu. Ai tolu sifulma le tolu le HRPP, tolu sifulma le ono le whaatuatua le atua Samoa o tasi. Sifulma le tasi le au tuto tasi, independence. 5% ia fia me malana vaenga Samoa o poto. Ia maisi tamai pati. E le whaalango i nā le unga o whainga palota Samoa. It's not with the individual voters. It is about the collective consensus of the seats being won by a political party. E whaalango inu foa. Whaalango inu foa ma leo whaingo inu foa i le whaalango i le pasene o li tangata na palota. Le ala papa e mo mai en lamia. O le quality le nao le tāua, o le mele o tawhata, because it wouldn't change the outcome of the general election of Samoa 2025. E ta umai laia, o le ale pau e maua ina, e sui ai le unga le whapasidonga, a tangata. E toi wha popo ini nufo i ate utou. E tau tala nufo le palemene. E le tau tala maini pasene o ni tangata na palota. Le na, a eo. Ia la ia le toi va ai fa le lei. Anga le le tua le mana vo nga luenga malunga le ala tele le toi fo yatu mo le saunga le mui mauta malawa. Manuia o singa taulanga ia matali nga sua ma malo longa le ponei. Fa mangalo fo ise leo le auna lo fa tele atu mo la fianga le li panemia ia malu to fanga. Ma ia manuia fo I malo longa. O le nei po ala whai I le lofa ma le anga le lei o le atua I le aso a tai au. Fōlinga I le atua, ma moli ai la au I whonga. Ma le lofa o le atua, I ona tangata, ia te oe, māu, ma le awari ia, le au whai ponga ia, ma le, ia, le nā, a mangalos leo, tātou wheloa I le aso a tai au o le whaatawhiti o tiuta ma Faiva o le nei vai aso. Ta mamtira mātua lo whatele atu mo tau. Mau se malo longa while mō. Mau alo fia. Vai au whala au, vai le tui o a fusinga. O a appointments le aso a tai au. E mai se o tau ia e ngafa ma lea fo I matawha ioi ma lea fo I Faiva tā ua tele. O le vaia le leo nei o tātou ta mamtina mātua I tolo maota malao. Ia mara au kingi fufo I le I o le au. Le lau pae a. Kasi kausanga, lua kausanga, koru kausanga. Ia, le nā. Whai te lungo le ala tele. Whai malie lo sa o le matua malosi o te munga. Ma se fo le awala. La ia whai lo lungo le awala. Whamai drive to the conditions. Keep a safe distance between you and the other. And he said, "Beo la fia la fosu sufu ai pamba ku le pamba la lum le cavale le lum alisa." E ka ko vosu el pesele a to se vea. Ja, e fa man via to ia. Oi.
Leo soe sawia, ia ona ua pau o se mea ua o mau. O leo ua sumai leo soe a sau, si ufanua. Ia e wha uauna ngā ruenga. Ma sui le sema, maua o soutou, taimi fia male. Ma se ata fo i o wā, ki kinga e kiri o ang kalamari e whai. Ia tele le tātu o tanu, ua mai se le au whai lotu, le au whai te talo, le au o se taulanga, le ainga sa le vi, alofa mba o tau. Le a tau sa vea le ulua i ali i pesta, ta ma le langi le se yuli. Soifua mba i amanuia. Wow, le pongisa, whaape o na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo i le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, malo i mata. Fitilo fa i solo, wa le tau ai lona loto. So e sauia, o le vai nu lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e